Go shota one le batho teng re be re ka simolola. Order. Chief Whip. Go shota one. Le shota ka two. Honorable members, le shota ka two members. Honorable Siri. Bitsa ba le babedi le tseng. Order, honorable members. Order. Order, honorable Matoti. Good afternoon, honorable members. I hope you had a restful weekend. Ke a itse ba go nelele ko dintshong, ba bangwe ko manyalong, ba bangwe ko campaign. Me modimo santsa le babaletse, a re babaletse. Honorable members, let us start the business of today with a motion. Like notice of motions and orders of the day.
Approval of the draft National Development Plan 12. Motion. Order. Honourable members. The question is that this Honourable House resolves that the Public Investment Programme, Group 1, in the draft National Development Plan NDP 12 be approved. Honourable members, when the House adjourned last week, Friday 31st October 2025, Honourable 𝗣𝗂𝗃𝗏𝗄𝗧𝗂𝗍𝗂, Minister of Trade and Investment, was on the floor debating, and he was left with 4 minutes and 32 seconds. Honourable members, let me just inform you that at 16:40, I will call the Minister for State President to reply to the debate. Before I call on Honourable Ntsima, I know there was an issue. There was an issue relating to a matter raised by Honourable 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄𝗧𝗂. Just so that to preempt any point of procedures and point of order. Honourable 𝗤𝗍𝗄𝗧𝗏 has since brought evidence to the Speaker's office. It's a matter that the Deputy Speaker was seized with, but now because I'm here, it's a matter that I have to make a decision on. So the evidence came in on Friday, I'm informed. So I'm still reviewing the evidence, including attempts to authenticate the evidence. So I'm hoping that tomorrow, I'm looking at the PC, I'm hoping that tomorrow that ruling will be made. Honourable Ntsima. Mr. Speaker, Mikey, le ke go tsweledisa ha ne ke emete mme pele ga re tsamaya maloba re ya ko weekendeng ko go yone re ne ra tsamaela ko tsabong ka mebala ya rona ko ke dumelang gore ba ga rona ba BCP ba tswa go ithobogela ba lebile seemo se se kwa gore Batswana ba santse ba dumela thata mo pusong ya UDC mme ebile ba ne ba dira jalo ka go ba shema tota ka gore ba ne ba le ba rarogela ba launcha mme Batswana ba dumela thata tota bogolo thata mo go se re buang ka sone mo parlamenteng gompieko sa go tla ka mola wa gore re ya go dira jang go ya pele ebile mme ke letso ke gore ha re hetsa lehatshe le la Botswana ebile gore ke lehatshe le gatetseng ko pele le lentseng jang ko Motswana mongwe le mongwe a ta itumellang tsamaiso ya governmente o ba moratang thata wa UDC ba bangwe ba ga re mmusi ga ke bui ka bone go ne go le mathothapelo mme le ene o na tshaba tota le go ya teng mme Batswana ba santse ba tsahela jaaka ba bantse le gore ke batho ba paletsweng ka bokete mme ebile ba re beile mo dikolotong tse di sa re beeng gope mo gompieko tse di re thokisang melemo e leng gore ga e yo ko dipateleng ke ka ntata ya bone mme Batswana ba bua ka puo e nngwe hela gore ga re ka ke ra ba ra leba batho ba ka le ithole Order. Honourable members. Me ke dumela thata le motsoseditse modumo mo reetseng thata Batswana ba setse morago ba lemogile le dipuo tsa bone ba ntse ba di utlwa mo parlamenteng gore ke 𝗤𝗏𝗃𝗏𝗃 le hantswa ba itse gore ke bone ba re beile mo diemong tse re le mo go tsone ba santse ba na le sebete sa go ema hape le ga Batswana ba bua gore ba tsenye mo parlamenteng yone e leng gore ne e bahile dithata tsa go se ba direla sentle mme ke ne ke santse pele re tswalela ke dumalana ke a kgola botona ba ne ba eme hape le ga rona ba group 1 ba re tlhalosetsa di-project tse e leng gore di tabe di le teng mme le one madi a e leng gore ba eletsa gore a ka dirisiwa a re isa gone ko re tshwantseng go ya teng mme ke ne ke santse ke leboga gore kana behind every plan go a bo gona le bodirela puso go a bo gona le ba e leng gore ke bone ba dubang diretse go le botlhokwa gore re ba lemoge
mme re ba itsise gore re kgona hela ka bone mme ebile dilo tse dintsi tse e leng gore ba eletsa gore di ka tsamaela kana di ka nna mo tshiamelong ya bone go botlhokwa gore goromente le ene a ba itebagantse le gone gore bodiredi ke yone konokono ya go diragatsa sepehela so eletsang gore o ka se dira o le goromente mme go botlhokwa gore le mo teng ga diplane tsone tse re ba tsenye mo teng re tsenya le welfare ya bone gone gore bate ba dire ka manonthotho ba dire ba tsentse dinama mo marapong mme e ne le kgang ya me tota ile go support-a tota botona le dikgang tse ba di beileng palamente gape le gore ba re beile dikgang tse dintle tota mme re eletsa gore re ka di bona di tswa di diragadiwa hela jaaka ba di beile gape le gantu e totegang e. Mr. Speaker, mma ke go lebogele nako e o imphileng ke a leboga. Honorable 𝗣𝗂𝗏𝗿𝗃𝗏𝗄, member for 𝗲𝗏𝗏. Thank you, Mr. Speaker. Ma ke go dumedise Mr. Speaker. Ke re ile a ke tsana hanne ke ga 10 minutes Mr. Speaker. Leader. Ke nna mo etele dipele ka kwano Mr. Speaker. Oh, 50. Mr. Speaker, ne ke santse ke ga kwalla Honorable Saleshando re maltsing a o tsama ka phuthologo nako engwe ke la ra tsamaile a itlhala a tsetswe stilo malatsing a tshepa Honorable Lucas thata mme ma ke leboge Mr. Speaker ke re ora o mmuso o ta tsena mo mathateng go diphatsa go debate yalo tsena mo store o ta intshwarela Mr. Speaker ne ke gakologetswe pelo wa me ke tshega ke mmona sorry Mr. Speaker ne ke sa re ke tlhakatlhakanye ntlo ya gago ke a go tlotla wa itse Mr. Speaker mme Mr. Speaker ne ke re nna kgang e ya development plan ke kgang e ke utlwanang le yone hela thata ke bile ke e rata ke bile ke leboga ka nentse ke bua le maloba gore puso e ntšha e ntse papametse mo go yone e tsweledisa mme ke na le bothata hela gore hey puso e ntšha e na le go solohetsa magodimo thata e le so se se ngongorisang mele ga le kana ra be re le mo dipuisanong go hantlong ye a be re sa nyatsane ke dumela gore gongwe bona ba tla tlhalosa ke ne ke tshoswa ke one madi a leng gore tota re setse re tswa go abelwa pele one a 388 billion mme ebile gape go supiwa gore 90% a madi a o tla ba a batliwa ke goromente ke ena a tla beng a batla 10% ke yona go tenga tla ba tswa mo di-PPP projects kapo mo go adimeng madi mo mahatsheng a mangwe kapo mo di-donor funding hela jalo mme ke re goromente wa Botswana o adima madi kapo goromente o dirisa madi ka melao e leng gore e tshwanetse gore e salwe morago go tsiswa melao mo parlamenteng kapo le ha ile gore ba bone madi kae go tswa mo parlamenteng mme nna ke santse ke ngongora ke belaela gore ga ka ke ra achieve so se because re santse ntse di system tsa rona le di process tsa rona di ise di change santse le tsele tsa bogologolo tse ntse di dirisiwa mme to shoot a budget to this level it's a bit of a concern ke re gongwe ba puso e busang ba lebelle dikgang tse thata ba bone ba tlhwagale re ska solohetsa Batswana hela gore re tsisa plane ke ye mme re sa baakanya melao re sa bona gore di tsamaiso ko di ministering a di tla kgona gore di diragatse yone o di achieve sone selo se ba se ipetseng pele a o tsaya madi a kana ka 90% of this budget 349 billion ntse ke itse gore le gompieno kana hela ha o tsaya budget ya ngwaga ene re bewa pele ke tono a madi ra itse gore budget a rona gongwe ne e tsamaya ka bo 21 billion ha ke sa hose ya development budget mme
we are very far from achieving that. That is my concern, Mr. Speaker. So se sengwe se leng gore ke santse ke batla go ke se bona gore se na le se diphatsa mo budgeteng e re beilweng pele ke gore one ministry wa madi ke bona wa planning o teng o dirile plan mme wa madi kana ke ona o tshwantsong gore o fundraise wa state president ga we go batla madi bone sa bone ke go tlaela ka plan mme ba madi ba ministry wa finance ga ke bone ba papamala ba ema ka dina gore madi a ra go tla ka one ra tshotse ra go atsa ko bonanne ibile rona re ka bona ke teng ha leng gore ke bona gore ka re gona le gap teng so se sengwe se leng gore se teng kana tona wa madi uta ba a le ha ka February a re ba pele budget ya madi e latelang mme ke ipotsa gore a o tla ba sala yone budget one le one e beilweng ha le one a e setse morago e se ka re ha ra go tsena ko budgeteng e be re itlhela rena le pharologanyo e ntsi ya madi a leng gore ga re kgone go bona gore tota go hagatera kae e nna ditshologetso tse ntsi re di bona tse ne re di bewa pele tse ne di bewa pele Batswana ha ntse go ipapalediwa ditlhopho e be re ka mosebedisa clarification. 1 minute ma ke ona ka 𝗣𝗂𝗃𝗲𝗏 ke mona le Mr. Speaker A clarification of Lucas. Ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Musi o tshwenyega ke utlwa ntse o tshwenyega ka sebakanyana ka madi a 388 billion over 5 years gore a mantsi thata mme kana ba ga rona ka kwa bare sengwe se ba tla se dirisang go bata madi ke se se bidiwang gote asset securitization e le gore ba ka bo ba tatsa value ya dithoto tsa puso mme o ba kgona gore ba adime madi against value ya dithoto tsone tseo tsa puso yaanong ke re o akanyang ka kganye a ke sengwe se se ka berekang kana le kile la busa gongwe le ka tswa le se tlhaloganya botoka ke re o to se nthatswe se sente asset securitization. Thank you. Thank you. Jaaka ke bua ke re gongwe se ka bereka mme kana melao e tshwantse gore ete parlamenteng mme nna kana re mo national development plan a 5 years gompieno se tse re digetse ngwaga ha ile gore ba go tsisa melao e meshe e leng gore ta be le tla gore go ka adimiwa madi yalo ya go tla mo parlamenteng ngwa go tlang ka mariga ke sone se ke belelang gore gongwe plan yone re ipetseng pele ga e ka ke ra e kgona ke sone dio tse leng gore nna ke ne ke le sebete se molangwana ka tsone gore Clarification, sir. dio tse nya maketswele tona tla clarify go cabinet Ra? o tla clarify go cabinet a ke re la buisanya kwa o itse nna nong ga ke itse ke sone se ke santseng ke ipoletsa gore tota go tsamaya ga kae gonega mme hela mma ke tsene mo dikganyeng tse leng gore nna ke ba ba nthumileng bone ba ga bane mankgodi ke itebaganya thata le lephatalone le la lands and agriculture gore dio dingwe tse leng gore re di bone di bewa pele mo lephateng le la lands and agriculture tse leng gore le tsone ke bona di se di papamale di supie sentle gongwe le gale ga ntse re tsweletse tona o tla nantsa dikaya kana nna ke dumela gore lephata le ke le hile madinyana a bokete go heta tona especially ka dielo tse di ipetseng sa ntlha ke sa go oketsa dikgomo ampo le ruo la dikgomo to 5 million me ke dumela gore gongwe go ro ke tse le ruo la dikgomo to 5 million go batlagala diplasi tse di bokete gore Batswana ba neelwe diplasi gore ba kgone gore ba ruwe ka mothale o rileng ba kgone gore ba oketse me ga ke bone ga gona le budget e pe kae e supang gore wa go sega diplasi di ka tshwara bo 1000 e bilo di allocatela Batswana le bona o ba thusa ke bona o bua ka bo simene ka bo go gwedisa ka diatla boe mme hela gore le ruo le gole gore le manage sentle le batla polasi le batla dio tsone tseo ke re dio tse o di level kganyengwe e leng gore ke ya pusone ya UDC pele ke yone ya cannabis e leng gore UDC calls it its flagship me after such a hype on it
ga ise gompieno re bone sepe hela se leng gore se tlhwaetse sa supiwa gore tota cannabis e teng ke cannabis thank you motokwana nka ke bua ka Setswana gongwe nne nka tswana re supa gore tota cannabis e teng re supediwa ha le gore e ka be setse e limilwe ra go supediwa disampole le gore tota re ka kgona gore batswana ba ya apply ka gore na ke duma batswana ke batho ba thuo ba temo tshwantse gore re ba rotloetse o ba eme nokeng thata gore o busetse serodumo sa gore ba kgone gore ba ijese dijo di a tura gompieno tona jaanong Mr. Speaker ya nna ne ke re gongwa lebelle kgang ya bohelohela ga ke wela ka yone nako ke yone itlheleng e so ke kgang yone ya phuthego ene o etse ko Gabane tona ene re ile ko Gabane khotla meeting ene o tshwere eno a solohetsa banni ba Gabane le ba matsie mabapi gore land board e tla itlhagana ka bohego gore ete go buisanya le bone ele ke gore solve dikgantse tsa bone tsa lehatshe mme nako kgolo ke no re setse re le mo bekeng ya bo 4 ga isi go nne le sepe ke a itse gore na le wena re nantse re buisanya ke nna ke go gakolla gore nyamele ka ho le wena o mpolela gore nyamele ka ko parliamente mme yana ne ke re ke boehela gore re tsho tota le gompieno ga ise go nne le sepe mme hela ke re nna ko kgaolong ya me a Gabane Mankgodi ke eletsa gore gongwe ha nneng ka utwa maloba chief whip a re go ate go iwe teng go buisangwe gore di project di tsengwe nna ga ise ke bone chance ke ne ke re ke le nna le mphe chance puso e busang gore ke ise di project tsa metsa kgaolo ko go lona ko tshwantsong gore di teng ko go mabapi le nna tle re kgone gore re bone ditlhabollo tse ke tsa batswana ga se tsa gore ke tlhophile ke le domkragolo o tlhophile ke UDC nane ke ra re nneng ene equal platform gore ditlhabollo tse di goroge ko batswaneng equally and they must be given to all of us equally ke a leboga Mr. Speaker I thank you very much sir. Honorable Assistant Minister of Trade and Entrepreneurship, Honorable 𝗣𝗂𝗶𝗲𝗄𝗏𝗏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 
Thank you, Mr. Speaker. Melin Naki Dumalane Tata Kadi presentation se di dirilweng. Me gongwe ke ta lebagana thata ka hata se ga lands and agriculture because ke one kono ya botshelo mo Batswaneng mo lehatsheng la Botswana. Mme ke supe jaana gore ke dumalana thata le dingwe tsa di programo tse ministry o tsileng ka tsone bogolo jang ha go buiwa ka this programo ya aditsale. This programo ke yone leng gore e ya go thabolla leruo la Batswana ka gore e bua ka botsogo ja dikgomo, e bua ka go oketsa leruo, e bua gape ka gone ka kganya dairy development. O tla bona gore tsotlhe tse leng gore di beilwe ha ke tsone tse Batswana ba eletsang go bona di diragala. Bogolo jang ka ebile Tautona o na tlhalosa jalo gore o batla go bona dikgomo tsa lehatshe la Botswana dipalo di le go godimo. Mme se se ra gone gore makalana otlhe a lebaganeng le go thabolla leruo go ba dira gore jaanong ba emelele ka dinao ka gore Tautona o beile selo se se go godimo gore mongwe le mongwe a iteke. Dingwe tse re tshwanetseng go di lebelela jalo ha re bua ka production, re lebelele bao ba eleng gore ba neetswe dipolase. O ta ithala e le gore bontsi ja batho ba ba neetsweng dipolase production ya bone ko tlase thata, mme ha go ta lenaneo le nele la ditsale ga re le bone ba emelele ka dinao ka gore ke bone ba ba tshwereng lehatshe le letona, bangwe ba tshwere bo 10x10, bangwe ba tshwere bo 6x6. Mme ha o tsena teng ko o ithala e le gore nya motho o na le dikgomo hela gongwe di 20 dikalo. Tumelo ke gone gore ha dipolase tsenetse tse e leng gore Batswana ba di tshwere mongwe le mongwe wa bone o ka ithala e le gore gongwe
production level ya gago nngwe at least is at 50%, re ka bona leruo jalo le oketsega ka gore ba tshwere lehatshe le letona thata. Nngwe ya diprogramo tse di tlhalosiwang ha ke gone go bua ka dairy development e leng gore ke maikaelelo a matona gore go bone gore go rekwa dikgomo ko kae tse leng gore di ka tsa thusa Batswana. Bogolo jang re lebile jalo kganya Milk Africa e leng gore ga ya bolo go nna go buiwa ka yone, mme re bona jalo le ba BDC ba bone gore ba thuse ba lebe ko mahatsheng a mangwe a leng teng a go nang le dikgomo jaaka ko Brazil, mme ba itebagantse le tsa dairy ka gore ha ngwa go buiwa ka go rekwa ga dikgomo konte bangwe ba taba tsa gone gore re tshwana le ba ba hitileng gongwe re bua ka dikgomo tse leng gore re ka di bona mo lehatseng la Botswana. Nya ha re bua ka dikgomo tse leng gore ke tsa dairy ke tsone tse leng gore goromente ke maikaelelo a gagwe a gore jaanong e be le gore dikgomo tse di rileng tsa quality e kodimo o ka di tsaya ko mahatsheng gore Batswana ba te ba thabolole leruo la bone, Batswana ba te ba game re kgone go bona re nna le mashi mo lehatseng la Botswana ka gore maikaelelo a NDP 12 ke gone go hokotsa dithoto tse leng gore re di tsaya ko mahatsheng a sele, mme dingwe tsa tsone e le kgang yone ya mashi o tla bona gore go tsamaelwa ko pele. Dingwe tse dingwe gape tse ke di lemogang thata ga go buiwa ka fodder production e ke tsang gore tona mo dipaakanyong tsa melao e leng teng gone go akanya jalo gore lehatshe la 6x6 le hokotsege jaanong gongwe re akanye ka bo 3 kilometers ha gare ga didiba ke dingwe tse leng gore di tla thusa Batswana gore ha ba leng teng bo ba ka kgona gore le bone ba ta ba ithabolle. Go na le gone gore ba lebelle jalo gore go na le batho ba ba nang le didiba ba le ko merakeng, mme kana molao o leng teng mo nakong ya gompieko ga o letelle gore ba ka nna le ditshimo ba le ko merakeng, mme ha ile gore tshekatsheko ya ga tona ke gone go lebella gore ba ba leng ko merakeng ba na le didiba ba na le metsi le bone ba senkelo ka ha leng gore ba ka neelwa le hase ka teng ko didibeng tsa bone gore jaanong le bone ba te ba tsene mo dikganyeng tsone tsa gore bo ba ka kgona gore ba lemele leruo ka gore mo nakong ya gompieko o ithala ile gore ba tshwere metsi ba tshwere lehatshe, mme yaanong ga ba ka ke ba lema ba tawo ba leba go bora dishopo ha go tsena luba e le gore jaanong ba reka dijoko, mme dithulaganyo tsene tsa diphetogo tse di gorogileng gore go seka sekwe gore Batswana le bone ba neelwe ko didibeng tsa bone go a go thusa thata gore ha re bua ka fodder production ha re bua ka dikgomo tsa mashi tse leng gore re batla gore Batswana bo bona le tsone bo ba ka kgona gore ba itemele ka gore bangwe ba bone ba tshwere didiba tse di nang le metsi hela a go godimo thata. Ke gone mo ke dumelang jalo gore dithulaganyo tsene tsa go nna jaana di supa gore jaanong re gatela ko pele. Go na le kgang yone e leng gore ha go buiwa ka bo cluster farming ha e leng gore Batswana ba tawo ba ikgobokantse ka masimo a bone a bo 5 hectares, masimo a bone a bo 10 hectares bo ba ka ikgobokanya ba itse gore ba na le product e nngwe hela e leng gore ba tawo ba e lema, mme ke supe jaana gore ebile mo kgaolong ya me e ke emetseng ko motseng ole wa Mabela a Pudi go setse gona le ba ba e leng gore maikaelelo a bone ebile ba setse ba kwadisitse jalo gore bone ba tawo ba itebagantse le go lema sthare sa moringa, mme ha o ka bona mo National Development Plan e supa jalo gore ha go buiwang ka moringa teng jaanong bo ka mo kgaolong ya Serwe Bokone ba setse ba monetse marulana pele ba setse ba ikgobokantse gore dithuso tse di ntseng jaana tse goromente a tang le tsone a ta inaakanye le tsone. Le nna hela jalo mo bekeng ene ko ofising ya me ba ne ba tla ka go harologana ba e leng gore ba ikgobokantse jalo ka go lema dijwalo tse e leng gore ke tse e leng gore tse high value crops. Jaanong ke gone mo ke reng re dumela thata gore ka ha e tshwereng ka teng re dumela gore ke yone e taisang Batswana ko pele. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Moraidi Reason Likutlane, member for Kalahari North. Mr. Speaker, ke le mo reboleng teng jwa Lucas gore wa acting e hedile re tshwana hela
Mr. Speaker, make it tsibogele to the minister make it tota ke ta khala mo agriculture and international relations thata ki supe yana kere pele ga nka hitsa khanyo ke lebogisa General Muphuthi e leng go rona re mo itse sente le sense mpho Muphuthi ke mo wa bo 𝗣𝗥𝗘𝗏𝗏𝗧𝗏 ba rona honorable speaker a go rona sa mo itse o dangerous Mr. Speaker me ke supe ha kere minister wa rona wa agriculture tota me kere o wela ha go rona hale o lebelletse pedi tse tharo rona le hatshe le le jang hela thata go di plasing tsa TLGP ha o di mogala kgwabe gore plus tseo la gona le gona go supela rona mathata a metsi mo teng tota ba kgaolo ya kgalaga di north na ba re go kope gore o di kgaoganye ka bo 4x4 kilometers o di tona thata o bo khona go di khona go lisiwa to individuals bone beng ba tsone ba ba le ba di hilo ba ta bona re ba tsa ka metsi go ta go no se di khomo tsa bone mo go tsone ke bo gape ke re gona le hatshe lengwe le le ijang hela ga kang le tshane la wildlife management area batho ba khala ga di north ba re hatshe le o le ija hela ha se thola gona le phologolo gone ho mme tota na ba kopa ka tswetswe gore honorable minister ko kopane le honorable mulutsi wa one wa diphologolo le bone gore la hatshe le o le ka le skele boele mo di atentsa gago le lone gone ho bo ka le dibela ka bo 4x4 kilometers di plus nyana gore batho ba rona ba khala ga di north ba ta ba khone go tsenya thogo because tota go ruela mo nageng se re bone go le rona gore ga go re ise gope ke sone se o boneng gompieno dipalo tsa dikgomo tse di tswang kgalaga di wetse thata ko tase sengwe sene ke re ke hete ka sone ke gore ba kgaolo ya kgalaga di bare le gona le diplasi tse dingwe ko a godimo ga ka north hale da se kile didiba tse leng gore na ba kupile tota ba kile ba land board le bone kile ba dimaketanyana ba di dira ba bo 6x6 mo teng ga diplasi ga merakanyana ya teng yana ba kopa gore bogolo le yone a go gompieno le phata la go la land board le revisit that dikakanyo tseo tsene di beilwe pele ke ba party ya hitileng gore le rona re le umbrella for democratic change re ditse re khone go bona gore a mme re ka se re kgaoganye tsone meraka yo ka di plus nyana gore tse ba le bone ba khone go nna le ha ba ka tsenyang dithogo teng mme ke le gone home kana go tsone sa le teng gore re ka bua tse dintsi gore mme ke tsene mo go ya international relations a ke ipotsa re ke mangwe o tla mo reeletsang ka gore ha Mr. Speaker ke batla go boela mafoko a me a maloba ke gore a kere o thube record le ene ke mo kopa gore a thibe record le wena ne go kopile maloba kere Mr. Speaker o thube record hela o ne the first speaker go tshwara parlamente ko batho ko kgalaga di north ko 𝗏𝗏𝗏𝗏 o tse morago wa go tshwara parlamente ko mme le ene ne kwatla re ke mo kope gore ka re ke ne ke le go utile o a re go na le 6 posts tsa go duantsa di ambassador ene mo minister wa ntha mo 59 years wa le hatsile le ntse le ipusa go sena mo kgalagadi kana mo sarwa kana mo nama yo nna mo ambassador ene wa ntha la up and down those basis affirmative action ya gore kana rona re na re lebetse hela bogolo ka gore tsa di project gato ga gona madi ene go sepola ha na le madi a kwa tsehela ba sarwa ba le ba kgalagadi ba nang ba le 9 hela ba diri di ambassador we have them but they are qualified ba bangwe ke ba comrade kukuri hela gore he get lost about tsena mo politics because no go sena o pe o meeting mo government gore a khone go tsena but he qualifies ba na le bo degree ba na le sengwe se se tlhokahalang ke sone se ne ke re ka tswetswe khanye ya ko in affirmative action le rona ne re khona go ikhata re nya swara sa me ke ambassador smama wa rona ke ambassador at least to be having some decision making people positions se gone mo di ambassadoreng ka re tse dingwe tse go supala gore re lebetse thata la bo PSO khona go bona gore a gona la le PSO mo kgalagadi a gona la le commander kila na mo kgalagadi wa se police kana wa se sola
maybe we qualify. The problem is that we don't have our own decision making. Those people who are set down on the labs. How a level la kalagadi, how a level it's on to render the tableau. Madia hell balaba canela kalagadi. Make it on the Ketsaur, Wonder Butali Carlene, Kimwa the Mana Traps, Kanyoka, Kora Lebagan alone, Kakuto Butuko, Awana, Hosala Mora, Harona, Mukanakana, Kalo Mocho, Banavaro, Basasa Zapa Hotana School. Because Hababone any failure of Hotana School, because Baba Tangin the Quelle, Mohubone, they are nowhere to be seen. Mebanalbo degree, Banalbo masters, Banalbo PhD. Yana Kisonese Kimo Hakol, or Aquanele, an affirmative action. I never let the marginalized. Huleka, Mr. Speaker, let me not take much of your time. Kere Squalevala, who is a parliamentary Zucha, Honorable Speaker. Thank you. Honorable Dr. 𝗣𝗃𝗲𝗿𝗃𝗏𝗄𝗏. Hello, Mr. Speaker. Mr. Speaker, kana re tswa kgakala go na le matshwenyego mabapi le go diragatsa mananeo le a madi a le teng. Kgang ya ntlha e kile ya Go gele mic go go wena go se kae. Kgang e kile ya buiwa again, Mr. Speaker. E kile ya buiwa gone mo parlamente re le kudisiwa ke Minister of Finance wa nako e ne ba mokoba re Matsheka. Ne le gore madi a lathega development budget. Abu gore mo 1 billion mongwe le mongwe yo dirisiwang mo dithabollong tsere tsa dikago le tse dingwe 370 million ga o kgone go itse gore a ile kae. Yaanong ba ka o lengwe ne ke re kgang ye le tse Minister of Finance ruto gore lona la go dira jang se mo se la go se dira jang gore go tokagale. Se sengwe ne le poor implementation. Mo ele gore di project di simolla di na le madi di beetswe madi e re dia go hela be di hela moraga nako ibile madi a oketsegile. O bo utse ba re nya ne re sa itse gore go na le mantswe ko kae. Go na le mo sa itse gore mantswe a matsi ko kae. Ebe go nna le poor workmanship. Di project tse re di diro ebe di hela be go maintain. Sekai ke project ya ko tswapo. Ele rompiere di pipe tse di ntšha di thubegetse ruri. Ja di kgantse ba gaetso di senya madi a puso. A gore di re tse di tshwaetse re toge re tswe mo di pipe tse tsa majajas. Ebe go nna le interference ya DIS. Ba gaetso a go lentse DIS mo tendering. A go etso a ke tsere ga to e bata. Molao wa procurement ga gona go petswa tsore tenetse. Look at how much we have spent ka madi re duela kantata ya di kgakololo tse di sokameng tsa lephata lo le le butsong go di kgotlatshekelo go se setse go bua gore itse rogue institution ya no ba gaetso a go lentsheng batho ba lo di go di tsamae sentle. Understate president ne ke re ke etela ka kganya gore rona re soletse police ya Ramokgoname. Me police a kere ke a lebella e beilwe kgakala mo ele gore ya ka maloba mongwe a bua le kana la bola go tswa mo pusong le foundation le se di simolo. Me kana ba Ramokgoname ba le ba di Mr. Speaker ke batho ba batile gore di project tsa bone di kgona go tsengwa mo mananeo e be di ela di nyeletse. Jaanong ga ba bona e beilwe gone ko e beilweng teng kwa police ba tshwanetse tse ba le mo gore yone under the UDC government e ka nna o a se ka diraga. Jaanong re tshwanetse gore gape re itse gore yone ADP 12 yone jaaka re bua solelo ya rona ke gore ga president a ta ka sona re tshwanetse be re utlwa e le gore o tsamaya mo go yone gore a se ka re e ya kwa ena ba tsela kwa ba ya go se e tabo e se gone. Re solela ga Minister of Finance a ta ka budget ka February a bantse a ketola re bona gore o tsweletse o mo tseleng ya go leka go diragatsa se re se dumalaneng gone ko finance ba gaetso kana ne re soleditse gore Martin Street border ya go upgradeiwa go a bua mantu a babereki e be nna mo seemo se se rileng
I wish you could visit Martin's Drift, Honorable, because BRS ke yone manager. Wa go bona se mo se ba bereki ba puso ba nna mo go sone bo sa maphalage. Me ha ke tsena mo go tsa lens. Kana go lens go di kgaolong tsa rona le tse dingwe go nne le cluster fence. Ma 150 at ratage. Me ke di kgwamote. Ha go lemiwe. Re tsontse re tsaka le nano la gore masimo a lemiwe re go ntshiwe dithare re buele ba lemi le beng ba masimo a le sengwe ba alise gore under production ha ke government a spenda ba dia kana kana be le gore jano o ka re ke di plus me ne go tse ke masimo jano ke sone se le ke re ke eta ka sone mabapi le metsi mo agriculture kana go tokala gore re nne le metsi a mantsi metsi a tshwantse gore a nne teng ke a dumalana gore Zambezi go a bonala gore ke yone le eteletseng go godimo hela ja ka nne to mokora ga dira lona le tsamao ne wa ke tswa le dipotso ne le botsa gore e tsene jang gore be le go godimo ga Lesotho project water project e tsene jang le botsa dipotso le itse gore go tsene jang le ta ipitela ba le tshwaritse phela liti ka ene project yone a e dirwe me go itse gore the Lesotho project maloba president ona ile go Lesotho a ta rualetsa ba Lesotho gore nya re ntse re mo tseleng ora ra mo gapile ena ya kiwa ke mosebi a ta re re ntse re na le lo ha re tsena mo NDP 12 na ga ke bone gongwe ora minister o ka impontsha gore e ha kae jano mo le nano le go na le kgantsa bo refurbishment gompieno go na le refurbishment of the Ramatava Artificial Center. Refurbishment in a little monaco oral minister, oral speaker. Jano yone, Kiona Tezenga di Kana Kela Toko, so this is a depo, Zenedo Dario Texas. Our real Sansere Roquadilo refurbishment, route of the regular depot, Rabosa refurbishment, the lower Agadipo, what's a man and a jag. Jan Lertal says refurbishment there, Ramatavama, Etola, Quadulebe or Depot. O ke ona go tela go reka di khomosa mashiko Brazil ya nyo tse di bata di ne le bo amaru me rona re santse re dumela gore re tokana le lekgota le le go leta tsamaisa mana no othe a di senya le tsa lehatsi Botswana Land Management Authority, that's what we need. Ha re santse re me ho a di land board in a fully fledged oral speaker international relations bagaetso le ikele thoko mo hatseng a mang bo UEA le ditiro tse ba di dira le dikgang tsa bone ko bo Sudan dikgang tse re di ele thoko e re ga re le re dirisanya le mahatsi ra lebelle background ya gore bo Belarus gore batho ba ke ba moita ma re se ke ra ipita rena di tsala tse le gore di ta re gogela mo thaelong oral speaker ke a leboga. Honorable 𝗤𝗏𝗏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 
Motlhanki motsamaisa dipuisanyo tsa Palamente go bo le nna o mphile monyetla wa go latlhela le mabedi mme mo go latlheleng ga ka ke simololela ka Magokwane Rabe wa pele ke mo thusa Tautona ha tla ha tlo go ikopela madi gore a re bolelwe madi a yang go dira ditiro tsa ofisi ya gagwe mme bile re utlwa gore madi ao kanao a go thusa mo go direng ditiro tse re di tlhokang thata ke bo ke ipotsa re mme motho o ka gana jang segolwang ga tswa kwa kgaolong e tshwana le nna ke tswang ko go yone anong ka jalo ke a dumela gore motho ya Tautona a neelwe madi a batlileng madi ao a leng gore a go heleletsa di-project tse dingwe tse ne o setse di simolotse from the previous administration mme ne di seletse ko morago ke wa kere mme re ga di dirwa jalo go ne go kgobokantswa di-police station di le 3 go le gongwe hela ha airport ha 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗄 International Airport ye nngwe tsa letlapa ya lebelo ya la ha Mmopane e ne e le gone foo ba mo tsene ba go okelediwa ka ye nngwe gape ba ntse ba na le ye nngwe jaanong kopo a mene e le gore nnyaya e beha kopong ke kopa motho ya Tautona gore police station e nngwe
e ye ko Kopong ke motse o golang ka lebelo thata mme o gola yana gapana o na le batho ba borukutli ba Kopong bo ile magoletsa dikgomo tsa batho di yola mo molapong wa metsi motlhabe tsatsi le letsatsi wa no bona mapodisi a la batla ba itse ditlhogo tsa dikgomo mo diveneng e le gore monga kgomo a tlo go itlhobogela gore kgomo ya gagwe ga e sa tlhole le teng e jelwe a go gotse go batla jaane ke kopa gore e le be yalo motho ya tautona gore gopole ka ha Kopong ka ha mme gape ke mo maphateng a go tautona government enterprises zone tsone tseo tse leng gore ke maki tsa puso tse leng gore ne tshwanetse gore gongwe ka tselangwe di ka bo di thusa goromente gore a tswe mo TV-ng e kana ya le tlhoko la madi ke ipotsa ra they really sharing your vision a go di tlhodumelwe motho sa tautona ka tlo go di bua ka maina mme gone ke a di itse le wena wa di itse tse leng gore mo seretseng because of them mme ga ntse kana mafoko ya tswa sentle go manwa mme ra ke ntse ke dilo ke re mo kgalong yone ya rona e ka gore gape o bua ka infrastructure development ke re ke dumela ka speed ka tumelo ya gore tsela ya rona tsentse re di solofeditswe tsele di tla go agiwa mme go pame gore e re ga le ya ga tsela e ya lentswe le taumedie o go lewe ke se kana da 20 kilometers tona sala ka o ha wa o e go gore ga go kweneng go na le morafi o ka kwa o lebetsweng go kgaolong ye bidiwang go tekweneng go na le settlement e bidiwang go tekweneng ya ka no gwa honorable Khutana bua ka ba affirmative action ke ngwa di kgalo tsa di tlhokang affirmative action a se ka rane re di lebala mme ba ke go pa gape gore le ga le ka ya ka tsela one ya medie kre ya lentswe le tao le phepe le bole sa ge seporo ga ka ke a tshela a go nne le connection ya railroad from medie go a go yala go atishia gore ha go minor tare mo itseng go bulwa magalao a tla a rwale ka sporo mme ka gore na kolone e bentsele e le mmaba ke a go temothuong ka speed e tona a neng a bua ka go diversify agriculture are in export oriented mme gone we haven't achieved self-sufficiency in food production nana ke re a re eleke gore ga re simana re batla gona re kgone go rekisa ko ntle ga ba re tsore mme mo gae mona mo ya self-sufficient in food production mme go a dumela sa go ntse jalo gore a re lebelle temothuo ka gore tota ke one ka tsosolosang itsholelo ya lehatshe la rona gate mo bogompiane contribute about 2% to the GDP mme le batla go isa to 6% GDP I still believe it's low a re emeng ka dinao ka gore agriculture ke one ga dira madirelo a le mantsi mme sa ke sa ratile the shift from the subsidy based dependency re bolailwe ke dependency syndrome ga re so re dira sepe temo e ntseng e dirwa e ntse le mananeo a bora diterekere ka gore ke bone ba ba boelwa mo temong ka gore ba kgagola masimo a batho motho tla ba go le masimo a le bo 20 mo kgaolong e lengwe hela go tsengana ba go mmalla balemisi wa go rwala madi ba nga masimo ba boela go magaeng ba iphotlhere nna ke re ka re a re tleng ka mananeo a e leng one a ba limitota ba leme ka ditonki ba leme ka se ba ka se kgonang a ba kabela mme re itse gore at the end of the day ke bone ba ba tla benefita e seng jaaka go ntse gampieno gore go boela ba go ba eleng gore ke bo ra diterekere mme kgaolo e ka kwa lone gape e tlhoka affirmative action e bidiwa go telolwa gane le yone ne ke re lebe e na le tsotso ka di tlhokang ba na le wildlife e seng kana ka sepe go na le diphologolo tse go teng ke diphofu di mo polaseng ya dithopo ba na le sengaparile ba na le morama ba tlhoka hela gore ba you know like I said last time batho ba tlhoka mo go teng mobilization ba tlhoka charity ba tlhoka re ba emelediwe ba kgone gore ba itirele because bone ka bo bone hela they could be self-sufficient with good support go tswa ko pusong mme no go etsa maja yana ba ge manane wa ga dirwana we are not very much involved rona re le ma parliament tsa o bua ba maru ne re tlogetswe ne ke kopa gore going forward a re nne mphat ya dilo ka re gampene ha batho ba ne ba consult rona we are here
Ka jalo, most of the things that it's in this is into this plan. Ne re sna sepe sa be se kalo thata mo go tsone. Ne ke kopa re next time go le bua go re go nna kwa because go na re leng ha. Re tla bona re a metana re dudumalane le batho mo dikgotleng. A go tsotse re di tlhala mo lenano le. Ke a go leboga motsamaisa dipuisano. Honorable Minister of Labour and Home Affairs, Major General 𝗣𝗃𝗲𝗏𝗄. Thank you very much, Mr. Speaker. Ke go leboga mo go matso le nna bo 𝗘𝘃𝗲𝗏𝗄 gore ke khona go tshwara ha me ke dumedise batlotlegi le batswana botlhe ko gae. Mme ara ke be ke lebeletse go gokagana ga maphata otlhe ya ke leboge bo minister ba botlhe ba ke bone ba bele dikgang tsa bone ka thamalalo mme ibile di araba dillo tsa batswana. Ke simolle pele hela ka finance ke re ke bone ba re ha thutoetso ra madi a seo mme ba re ha thutoetso ya gore re nne le hope ya gore sengwe sone se tla diragala mo nakong e rileng. Madi a tla nna teng ke lebogele ka fo ke bona ba dire ditogamano tsa bone ka teng mo ne di tshwaragana le dikeletso tsa rona re le tšhaba ya Botswana. Mme ke be ke tsene mo go ya state president yone pele ke simologela ka go leboga the new commander of the BDF General Muphuting ke be ke mo eletse masego le matlhogonolo gore sesole sa se tsea se ise go gongwe ko rotlhe re batang teng re le Batswana. Mme ke gakolle thata ke re kana so se go teng security se ke so se important se tshwana hana le one oxygen e re hemang wana o bona botlhokwa jwa oxygen e setse fela mo go wena le sone security ya ka ske o se baballe o se ko pele sentle kana o se tshware sentle ra go nna le mathata ke ja ka o setse o bona mahatsheng a mangwe le bona ba setse bana le mathata ya ke ta mo gakolola ya la thata gore a dire gore go ne le popagano go gare ga masole both di seniors and juniors o ska ganna le bape ba le balwang kwa ntle a bone le gone gore a thuse le ona masole ba retirile a bone gore ga se gore ga o retire o le sole ya anong ora wa tsamaya kwa ga itse that's still part and parcel of the security of this country. Even as per the BDF Act, they belong to the reserve force. So abale ke gore bo le gona ba lo thata gore khanye ya bone ya di pension e nne teng ba duelo sentle. A itse re kana ga dira yalo o direla gona gore le skare ba tswa mo sesole mo ba nna le mo go teng ke hard landing ba nne le soft landing. Nngwe a eme gape le gone a bule dikampa masole ba retire le mba ba go asesiwa sesha mo go bona gore a metota ba dule sentle ba nunuhile le bona bone le mathata a ba tshwaraganeng le ona gore mathata a ba tshwanang bo go yang a madi ya ka gampe ko ba tsohetse ba tsene ba le 18 years ba go tswa ba setse ba le 60 years go ba setse ba tsohetse mme go sena sepe se ba ka se itirang a bona gore o ka ba thusa yang. So ga ka dira le o ta ba dirile sentle mme le gone a tswelle a tisa that coordination which we need between all the security agencies. Har ka ske the security agencies tsa tshwaragana ja ka ne kutlwa motlotlegi tona buaha re ka tara nna le mathata kopo e ke batang gore re dire mo ntwe ke gore let us come with stiffer sentences re tla ka dikatlholo tse di nunuhileng for the drug lords botlhe ba ba dirisang di drugs tota re me ka dinao re bone gore dikatlholo tsa bone ne dikatlholo tse di nete ra di bona le botlunye di a goroga re kgona go bona di kaela tsa batho yo ga nono ga sente ga re ka ba ra letella sose wa lebella go dikolong tsa rona wa lebella go mo ditirong wa lebella mo teng ya parlamente gante lo ta bona gore ga re ka tlogela sose sa di tagise mo la sela rona re tla iphitlhela re itshwere melomo nakong re tshweretse re tswa hela re kana sentencing gore ga go itshwara motokwane mo kolong ya gago kana drug mo kolong go tswe go tlhele kolong ya gago tronko ya ile gone batho ba ska ba neelwa di bail hela ga tsena ya gone ho ya sentences mo la ka bo 15 years go hela go godimoko gongwe ke gona batho ba ke emisang go rekisa ditagi gore bolela batho so ga go ka dira yalo ke gore mo re ka thusegang tota jalo ya bohelong ka kgala mo go ene ba gaetso ke a timothuo la hatse morana dikoloto o bile khanya go sente mo mme ka re tswalla o change the land policy ya bogologolo yena ga e re berekele le hatse le lotlhele la alla
mme gongwe le one land board le change leina se ka tswa le bitse land board e senyegile leina le ga motho la ga a le bua o 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗧𝗏𝗏 leina le go te land board gongwe re e bitse land council leina le le shala bogolo something new se UDC e tang ka sone mme tota se lebeletse dikeletso tsa motswana gore motswana a ta kgone gore re le ene ka moso a ipone a na le tshimo a ipone a na le bonno gampe go le ga ora epe kgaolo e le gore waiting list ya teng e go tlase ga 100,000 la bohelo go bewa mo ditoropong ke leng minister dikoloto ke bogologolo go bewa mo Gaborone go bewa ko Lobatse go bewa ko Francis Town batho ba eme ba sale ba nna mo di waiting list from 1992 ke kopa gore kgang eo e tse ka tlhagalo o isehela e nne nngwe ya dikgang tse o tla isimololang hela yana mo ngwageng ono o tla bo ga o simola wena gore o itsetele target gore batho go bewa mo ditoropong re se ra beela ra re go tla bewa hela ko magaeng re tetso gate business kana commercial plot that have been advertised mo kgaolong ya ga eso go ga bane mangkhodi la bo helo go bewa di business kana commercial plot ke bogologolo mo go maso ga re di itse commercial plot ga re itse community areas le di kereke tota gampe kwana di tshwaregane le bothata ka gore ga di bewe ga re ka se ka ba le bone di kereke tse di ya gang setšhaba re nna hela yalo re renya le di change of use kana motho ana le se sa batla go change la mo kerekeng go nna bokete re tla nna le mathata mongame kere kgang e o e change ke tsantse ke gatela mo go a bobedi kere ha ke na le hasi ke le hilwe go bo go itlhola gona le ditswa mo teng a ke sa hudisiwe a ke nne bo nthabongwe ba ditlhabololo tse di batlang go dira mo lahatsheng leo la teng leo go nta ka bo go dira sengwe se tshwanang le tsela kana sengwe la se tla bo sera gore kana ke tswe mme a le gore ke ditswa go ya go dirwa mine teng a ke nne shareholder batswana ba ka tswa mo lehumeng re create mo go teng generational wealth ga re ka dira ya lo re tla re be re dirile sentle ya bohelo ke yone ya international relations ke re ba gaetso re tshwanetse o re nonotse ke a utlwa bangwe ba ntse ba bua ba re tsamaya bobe ga re ka ke tautona a tlhoka go tsamaya ka gore he is building this network system ye reng gantsi ga re na le mathata be re itse gore re na le ba ga rona so it is important gore re tswelle re obamele melao ya SADC ya AU ya United Nations makgotla otlhe bo WHO a re leng bonthabong ba one go botlhokwa gore re tswelle re ntse re ba thola re ntse re etanna le bone ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Onale 𝗣𝗂𝗶𝗏𝗄. It's not there. Honorable 𝗣𝗏𝗏𝗄𝗏𝗄 Lucas. Honorable 𝗣𝗂𝗃𝗲𝗏𝗏𝗄. nya me ke a leboga ke teng le nna ke go leboge Mr. Speaker ke leboge di ministera ke leboge re dikoloto even though a CEO a ke tsole ke taua le ma o teng tsaraka nyama ke go leboge ne ke ra stilo nyame ya nthala ke ta semolla ka yone mo kaolengwe ke ya dikgomo tse 5 million ke yone ke ta semolla ka yone na ke ba itshura me farmer ya no dikgomo tse 5 million itse go kgaolo ke tswa mo go yone ga go sena trata in 5 years ta be re sena dikgomo so ne ke le ditse gore go ngwele tare tsenyetsa trata e tswala go godimo a 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄 all the way up until 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗏𝗏 e ta kganela movement wa dikgomo tse di tswa mo Okavango East le Okavango West into the neighboring countries like Namibia and Zambia. Tota, like I'm saying, if there's no plan for this government to construct a fence, then tabersena de come in the next 5 years. Mo kgaolo ya rona. Ne kere ke be yalo. Ya bobedi how ka lebella gape between Ngoma border post all the way to Mohembo border post, more than 400 kilometers. Go sena na le border in between. Se se ra gore ha sepela sa rona se ka tsewa mo Botswana se tulla side e kakwa ga gona ka o ka tsiboga ka te very quickly go tshwantse ro dikologe all the way for another 300 kilometers bo go tswa one kwa bo buela go dimo ha godigwa elucidation elucidation Honorable Malusi enya ke a leboga Honorable 𝗣𝗃𝗏𝗏𝗄 ke re kana yone kganye ya di bodara
le rona ko gore nako bo maitengo ka gona boda gore gore are the whole country is just an open space so gongwe ha ba lebelela yone kgaolo ya go ba lebelele the whole country ka gore dikgomo tsa rona ko maitengo di hulela ko Zimbabwe ko goshe dikgomo di hulela ko Zimbabwe. Thank you, sir. Ya ke a leboga ke tsona mokao lengwe ke tsela re o ithatsitswe re bush doctor Mwalose ka gore ha o la godimo ha gudi kwa hale dikgomo tsa ba di tsena mo te ga Namibia gore o di buse e soka tsa koloyo bo driver almost 200 kilometers wa go tsena ka Ngoma then come back again well it's only less than 30 kilometers so halka ba bodara gone hale hape ile gone it will link the two countries easily le movement ela lo abajana la for tourism it will be much easier to move between those two countries. Ya boraro ke artificial insemination tse ke bua ka yone ke tsela re buile thata le dikoloti nna ke tsene ko di artificial insemination kana di area tse dingwe tse di tshwana le bonokane ya hale ka te ke bona re ba kgwedisa hela ba nna le di brahmenela tse dinte beautiful brahmens ya na motho wa gudigwa ne ke ipotsa re motho wa gudigwa yo le gore le ene ke famara go gudigwa a me a tse kgomo go gudigwa a e pege mo sekotsi ka re for more than 600 kilometers a ise ko artificial insemination ya ko nokane totane re kopa gore ha o ka re tsentsa artificial insemination somewhere around ha bo seronga ha le kana bo gonotsoga mo kgaolo ya America le boga thata mme sala ke kopile ka yone so ke bona re in the next 5 years ha ra tsengwa mo planning ye ke ta gatela thata ke ya land board ko sa idea rona ke mathata ke matota pelo motho wa bohelo a hewa setsha go kgaolo ya me ka 2012 which is more than 13 years go mpiko re sa hweditse so batho ba ile gore bana le bo 30 years 40 years ga bana ditsa mo kgaolo ya me ha ona le 40 years hela ona le bo 45 setse o nna le motsedi wa gago ga gona ona le setsa yo less than 45 years ka gore sala ka o hilo ditsa bo golo ba 30 years setse ba le mo waiting list ba o hiwa ditsa le ne kire yeo ke gatela thata gore gongwe re kope gore land board e abolishiwe kana le dire se sengwe ngwe le ibusitse go dikgosi kana le ba kopanya le dikgosi ba abeditsa because go now we have got plenty of land. We are only 21 million people 21,000 people mo Kavango East in an area ya ile gore it's more than 16,000 square kilometers batho ba nna ba sena na le ditsa ke mathota pelo la hatse la Botswana ya ka nte ke bue we are only 2.5 million people in a land of 582,000 square kilometers aka ka rana le mokgwa o tshwana le oneo. Even if you go to Switzerland ye ile gore it's 7,000 8,000 square kilometers bale 8 million ha bana gona go uta ba lela ka re khanza studies rona rena le hatse le kana ba blessed with land a be re nna re sena na le batho ba rona ba nna ba sena ditsa. Minister ne ke tsela gore ka gore wena wa monana ha o ka itsibogela particularly we go simolala go gudiko ya le hotela o wa ba wena ka bo wena minister ka gore land body aka ke a khona we have proved your land body aka ke a khona so land board minister tsa yo ministry hela bo ya go gudikwa o te wa ba ditsa hela all the way up until o to tsena ka kwano ke re khantse ne ke kupa gore o di emela ka dinao e nngwe ne ke kupa ke tsela re ke buile ka ya di border which is important ke bone madi a wa hilwe kana wa estimate le a go ka dira di buffalo fence gona le buffalo fence e nngwe ka kwa e tswa go khurumela ela itamo delta re e khanelang di buffaloes to mix with the domestic hoofed mammals like cattle and goats ka ke tswentse ditisa the foot and mouth disease iule ibile ga iyo ya no ibile it's too dangerous to our animals ha se dithuta tse di swa go dithuta o kona o tsamayela mo tebe di thela di swa di sule because di thata ka trata yone di to di go le trata ele di togela mo sekgwe ya no it's a death row gona o thela dinare di bua ga le mo go tsone di sule di thuta di swetse ka kwa so ha ile re ga lena plan ya go ka dira that buffalo fence go and remove those wires because it's too dangerous to our animals. Negere ke le kupela yalo ha le re ga lena plan ya go ka construct that fence again or reconstruct it. Go and remove it because it's too dangerous to our wildlife. Le batho ba rona hela it's even ba bangwe yana they're still using those as trap. They just go there and pick up dinama tse di swa then a be le ba tshwara gore ba bolale diphologolo mme di bolwa ke diterata tsa lona. Negere ke le ke wela ka kalo motsedi wa me le dikoloti ka le boga tanke. Honorable Assistant Minister of Justice and Correctional Services, Member for Mahalape East, Augustine Nyathanga.
Thank you, Mr. Speaker. Ke batla go ema le nna ke support botona ka go harologanya mo dikgang tse ke tabeng ke bua ka tsone, Honorable Speaker. How similar like a finance? I think it's very clear. As a country, we want money. And we must come up with plans to generate funds. And I think one of the Vice President because when you listen to the presentation, that is one focus area that we need to drive as a country. So, so how it's housewife, but when you look at the amount of good that they are dealing with, is a lot of money. So there's a lot of value leakage. Make it because digital taxation. So our keep going at the days. For someone say long or transact. Moma renyaning kanajang. Rago diramat, sago charge. Kerati lekanya electronic VAT system. We need to come up with that national eco system, ya dituelo Vice President. I still believe that when you look at the transactions, so there is a lot to twisa babi URS for rediremat. I think what is very important, Mr. Vice President, through monitoring, compliance, because otherwise we are going to have good structures. We lose in terms of maximizing on the benefits. So you've got my full support. Agriculture. So agriculture, Honorable 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏𝗧 is very clear when it comes to water. It's a necessity. Everyone needs access to water. I think at times we are too strict, we are rigid. Make a lot of flexibility in the proposals that you have put forward. Botswana is a farming society. Motohale ko kongkhodi ko kgaolong ya me go tshwanang ko mahalape. We tell they have got dikgomo tse dintsintsi, but ha di kgone go ata because dikgomo tse di hela di tsamaya di ya go bata metsi kgakala. We don't even have an opportunity ya gore a o ka lemela. Through these programs, this extension workers make sure they reach out to the farmers because there is a lot of interest. And I will tell you, Honorable Minister, identify test 1 hectare because we strongly believe that we are not dependent on the government. There is a lot of criticism or program. The subsidies, what have they yielded? So support. Me ano na Honorable Speaker, ki wata gore ki bue ka land board. O bona land board. Ki bona ka rae boka Honorable 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏𝗧𝗏. The crisis for this country, ke lehatshe. Gompieno ha o ka dira perception survey mo ba tswaneng bote. O ba botsa gore go mo go ba hutsa ha ditseng ke lehatshe. And I think le rona re rumile ke Batswana
ebile le manifesto a rona o bua kana go gakola mo manifestong wa rona re rile ra go ha batho ditsha tse e leng gore they are serviced yana ga ke pate gore e be e le gore re dira mo go te lip service. But we are going to fail ka ke bonang the culture ya land body e dira ka teng gompieno because ha ba tshoswe ke sepe la go ka botswa potso mo parlamenteng ba kgona gore ba ha di-facts tse ba itseng gore is not true. You understand what I'm the answer is they are not true. I think we are talking contracts. You cannot fold your arms and then say you will wait until the contract because there is a crisis. You can do a lot of work. We will tell you. We need to assist Batuba. Lailor banal du contract. How talk a hat? What's the way the hat? Mokalo Nyami, Honorable Minister. Ketawala, the story they do to Samboto. How you go canceling by physical planning? They will tell you what they've got plots ready to be allocated. How you go land the board? It's something different. Mr. Chonabo Pala Road, Sicily, 𝗣𝗥𝗘𝗏𝗏𝗄, but wasn't by Meti Dit. Sabana Bereka Helawari, by Rudira, the Popelo Lone, Yano, Harkagara Berka crisis. How many gets Anna Quintin, Kibatabuaka land boat? Jaukopa, Honorable Minister, will help you. Let's make sure that we shake the boat, Coland board. Honorable Speaker, Niki Batakola Telahela, Ale Kalu Mungami, the Tella Gewela Hamara. Honorable Lieutenant Baruma. Ndaki Hudumedise, Mutamise, Pisha, and Nota Pirimani. Kiwe Kilebuise, General Muputi, Yusatuan Hota, my Carabello, Asosa, Botswana Humpico. Len Nakine, Kanakifile Moto, Kiwaki, Carolo Motira Hatunyu. Elon Horen Lanta, Solasa Botswana Silidiwaki, a general, a 4-star general. Me, Irile Halaki, Lehona Hale, Senguyana Sata Mohona, or something reflected onto my mind. Especially, Ila Kaulweki, Ki Teletimpil, Ibile Kaulweki, Ratambobi, Hanale Sewajang, Maintiwingano, Reboribuaga Semose, Sinensata Mohona, Hakinsiki, Buale by Telipil Bamohona Hale. Harlawana Hale, Nernale Masuana, Honorable Dicoloti. Masowana Hela Masola, one and warring, but they're saving their nation at heart. Me Catalogaka Kayuar, Kanti King, like Robota, Honorable Dicoloti, Kirsa Dirisi, Bontabunwe, just as well as Sarona. Hoba interested with at least a portion of our food security. Because Kidumalakere, Honemo Kaulonia, Borolo, Honali di Plasite, Longorin, this is the demarcative. Certainly resource ko campaign, certainly skill. Ibile skill se selentengo campaign la masole. Ke se tsi ba nyammele. Ha ile gore ba ka tsa sole sa rona ba se ba ha selentengo mpie ko lebella go simogileng teng. Yana ha ba ka interest say 5 to 15% of our food security. We will advance and secure dijo tsa rona ibile re tla reduce our import bill. Yo nele mo akanya hela ke heta ka one nkgonne tota go mpie go re bua National Development Plan 12 re itebagantse go segolo bogolo le public investments e leng gore ha o e lebeletse e ikegile thata ka economic transformation or diversification and sustainable infrastructure delivery me kana golomo go tswa gona le maalo go simolla hela ko this development plan e leng gore ke yone e supa matshwenyego a dikgaolo ba dikgaolo e be nna le mid-term expenditure framework e leng gore e dirisa di strategy looking at goals of that time
ko bohelelong go bo go nna le yone e re leng mo go yone public investment management ko yaanong re tle be re builda di-reforms ke ha ke emela kgaolo ya Mogoditšhane e ke dumelang ke re e submitile its district development plan e lebile mathata a yone e lebile ditlhokelo tsa yone re dirile budget so far ya ngwaga wa rona wa ntlha ebile re ha re leng teng ha re batla go lebelela gore a mme ha re tsamayang teng shall we be able to achieve what we want. Me ha ke lebelela kgaolo ya Mogoditšhane ke lemoga rapid urbanization without proportional infrastructure expansion. Yaanong ha ka re dira dithulaganyo tsena ra lebelela thata mo go tseneletseng our district development plans ebile ra leka ka bojotlhe gore re di sale morago ka gore ke tsone tse di ka solvang manokonoko a batho ba rona. Ke ntse ke le mo kgaolong ya Mogoditšhane youth development, youth unemployment and underutilization mo kgaolong ya rona ha ile gore re setse morago our DDP our district development plan tshwana go re lemoge gone gore kgaolo tse di tshwana le bo Mogoditšhane bo Tlokweng re tshwana ke gore re spende madi a boketšana ha go ya mo di-programmeng tsa banana ha re ya mo go lekeng go diriseng banana because bontsi jwa banana ba rona in the peri-urbans they're underutilized but they're skilled, so we've got a skill that is underutilized. Me re setse re tsamela ba setse ba tsamela mo gore nyaanong ba tatwa kgantele ba tlhobogiwa ke gone gore tota mme gone mo botshelong ba tlile go ira eng yaanong rona re le bogogi a re netegatseng gore our expenditures and our strategic goals di itebaganya le go dira mananeo a tsamaelana le go ama batho ba eleng gore they would make an impact at a larger scale. Nde ke tabogela go kganyeng ya transport congestions and delay to projects. Ha le gore santse re batla productivity ha re santse re batla gone gore diversify economy ya rona ha ke dumele go tshwana ke gore go bo gona le di-line gope a go transport kana ke go sala go tsena mo line ya go hiwa lehatsi ha ra tshwana gore be re fola di-line ga ra tshwana gore ha ile re kopile nane o lepe o le monana e bo santse o sala o fola line a tle bogolo o ntlhobosetse hela gore nya nna ka lebala me jaanong se gape se ke se itemogelang ha re tsena mo public investment programs ke letsa gore mahelo a tshwanang le bo Mogoditšhane le bo Tlokweng le bo Phalape ba nne le thulaganyo e pharologanyo ya planning, especially when it comes to go go nne le mo go teng a peri-urban investment program ka gore ka manokonoko a batho ba Mogoditšhane ba faceitseng a harologana le batho ba Godikwa gore go nne le a mid program e leng gore e itebagantse le mahatshe a leng gore a ka mahelo a leng gore are on transition from a village to an urban settlement. Yaanong gompieko re setse re treata motho wa Mogoditšhane hela ka se kopong me di-challenge tsa motse wa kopong le Mogoditšhane di harologana yaanong go mo go re ruta gone gore a mahelo a tshwanang le bo Mogoditšhane bo Phalape bo Tlokweng gore e nne le policy ya bone hela ya go loga ditogamano me ke tsaya ke re ka lekalo ke tlabo ke hetisitse dikgakololo tsa me le gone gore nya ke go eme ke le menokeng ha le gore go na le sepe se e leng gore gongwe se tlhokagala botsipa bope ke teng ke gakolola ke a leboga. Honorable member for 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗄𝗏, Honorable 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗏𝗄𝗏. Thank you, Mr. Speaker. Pe ke go leboge go mpha sebakanyana se be ke go rolela gore nya ra re buile re tsamaile sentle o no re rumile teng me sa ntlha ke leboge bao ba ba kgonneng go re ba pele dikakanyetso
tsa bone go ya ka maphata a bone a harologaneng. Sa ntlha mpe re lebogise the new general kana re ntse re bitse o mongwe general hela ha re ra hela yaanong the real general o tsile re be re mo lebogise thata nna mo dingwageng tsa gagwe ke na le tshologelo ya gore dingwaga tsene ke utlwa di bua tsa bo 37 years in service ne go ntshupetsa gore re siame e tla re by the time a latlhela toulo e be a transformile sesole sa rona ka tsela e haphegileng. Ke a mo lebogisa ebile ke motho o nne ke le gaufi le ene ke itse gore ke motho o dirang dilo ka tsela e ntseng jang le monna o bapile le nna o na a mo rata thata yaanong ra mo lebogisa mme ka go rialo ke re hela ke re gongwe tota kgang ya lephata le la state president nna ne ke eletsela gore ke ba gakolole seo se le sengwe hela go na le dikgang tse dintsi mo Batswaneng tse ba eletsang go di hitisa ka ofisi ya lona ya ga Tautona mme ga ba bone chance ba rialo hanka ke ka supahatsa tseo mme ke ra gore ga bana batho ba nna 4 ba tla go wena ba ikuela gore re lekile go ya ha ofising ele ya ga Tautona gore re kgone go thusiwa ka ha mo go lebaganeng mme ba ntse ba supa gore nya ga gona le ha ile thuso e ba e bonang kana ba idiwa tota go ya go bonwa nthuso teng gongwe ke kope thata bo PS gore bana ba bone bo secretary tota ga ke itse gore a ke tshwanelo kana bana le dithata tse di ka etsa go itsa motho go bona PS gore ba mo khanela khakala hela ba tswa sa bona PS at the end of the day re tla be re emeha re dumela gore OP ga e diritiro ya yone kana itsa batho ba idiwa go bona bagolwane ko lephateng it is very painful kana ha bona motho a ka office of the president ya be le the last office ya ka ikuelang go yone yaanong ke kopa gore a ke le bua le bo secretary ba maphata ba bo director ba bo permanent secretary ga ke itse gore ke ande ba toa ke bone bo PS ya le gore nya le ba itse go tsena go rona o what kantele it tarnishes the image ya bone le bagolwane gore o kare ga ba he batho chance ya gore ba bone ba bue le bone ka di maikuelo a bone ke ngwe ya dikgang tsa ntlha ya tsene ke kopa gore le di lebalebe. When it comes to agriculture Mr. DK nalo ena puso e ne re le mo go yone maloba hale ine e kile ya ke dikoloti ha o itse Edwin dikoloti e rile ha re santse re le ka hale re kile ra ipeela seelo Tautona bona o ka re kgang ya le hatse ya go neela batho le hatse o ka re go anyahala ebile o tsenya itlhobogo a bua gore go hiwe batho e kore di land board e be mo ngwageng yo di abile 100,000 plots. It happened although go sa ba sa go khona mo nakong e neng ba e beetswe ya ngwaga gore ba submitile ba beile batho ba le kalo mme nna ke re ke belala gore go batla o boela gape o be target gape gore ke batla mo nakong e kana be le beile batho ba le kana mme gape o bo di laela tsone di land board tse gore ke batla le go simolla ko meeting e leng gore e ne sa bona an opportunity ya gore in that 100,000 be go beilwe batho. A typical example ke 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏 tota yo ke a go kopa gore re teng mmogo o go buisa phuthego ko 𝗂𝗏𝗏𝗏 ke a go rapela ke a itse gore ga ke motho thata le go rapela this time around ke a go rapela honorable Ramogapi o tsentse bana le tsatsi ka kgang ya bonno
a re ba ba he lehatshe ke ipotsa potso gore a ka re sena lehatshe le re le neelang batho ba ba apply-ileng ba ba le mo di-waiting listing re be re taboga ka bo bonno ra go haba re re land board e neele bonno di-plot tse e leng gore di a go rekisiwa mme nna re batla go neela batswana lehatshe le ba sa le rekile sone seemo se ga se fela gompieno ko kumakwane re lla ka lehatshe ga re neelwe lehatshe la gore batho ba ye go bewa bonno ene tabogile ebile e tswa go tsaya lehatshe ke ipotsa gore lehatshe leo ba le neelwa e le Mr. Speaker. ka gore Procedure, Honorable Minister Mogape. Mr. Speaker, Honorable Motaosane o timetsa ntuye a re ra go ha batho diploto tse di ang go rekisiwa lehatshe la bono le re le tsayang ga le o rekisiwa la go abelwa motswana ba e leng gore ba mo waiting listing ke na ba go consideriwa pele lehatshe bile lone le sa rekisiwe go rekisiwa dithabollo tse e leng gore ga tenya mme re go neela package lehatshe le dithabollo ntwe e diretsweng ruri a ne ke tsa gore o e tlhaloganye ka go kare ga o e tlhaloganye te go itietsa setšhaba ke a leboga ya ka go kopile clarification as a procedure. Honorable Motaosane. Thank you, Motsamaisa Dipuisano. Ramongapi, he's excited ka go nna minister. He doesn't know what he's doing. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. A point of order, Honorable Minister Mogape. Mr. Speaker, ke go pare Honorable Motaosane a re buise ka toto ke emeletse ka muisa ka toto ga ke se ke supi any excitement ya gore ke minister ke bua hela ka boikobo ke mogakolla ka boikobo yaanong he should never input any improper motive mo go nna a bua dikganyere tse sentso ke tsala ya me la ha ke tsamaya le ene ke mo tsela beke re utlwana ga ke tsure anong a re gare go tseni ke a leboga se Mr. Speaker, ha ke tsore motho ha go ra le mo parliament a go ra gore o timetse batho ga o itse sepe o tshwantse bo sa tlhaloganye go rai ke moemedi wa batho and I know what I'm talking about kanye e ba reng ba tsaya lehatshe ba go lena ba ke ba sa go sa speediwe kanye ka di land board gore di beye batho go na le gore bonele ba tla hela ba ta ba re re neele lehatshe e be go a go nna batho go te ba tabe go duelwa lehatshe hela it has always been like that right Clarification. ya ka ile sha a itlogelo ile sha e se ka nna go nna go tebo bonno e be go tsimolola go ba batla lehatshe hape le ga batho ba ile gore ba emetse go bewa lehatshe Honorable Dikoloti now I advise to you ke gore ka tswetswe emisa dikgang tse di iragalanetse o neele batho lehatshe le wena o itseng gore o tshwantse gore o le banele e seng dikgang tse tsa bo Honorable Ramogapi ke a motlotlang but ha bua ka bua yaanong o supa gore ga ana le batswana e go tsere Honorable Honorable Motsamai. Thank you, Mr. Speaker. Ke batla go simolola ka yone ntse go alwa ka yone ke supela gore kana goromente yo hitile no go ntse go na le mananeo a di components di kemetseng ka nosi ba neelwa lehatshe ba le tlhabolola bo 𝗣𝗥𝗢𝗏 di estate tse dingwe batho ba kopa ka go harologanyeng ka teng e le go leka e se go kganela gore o pe ka rata kopa lehatshe la mahala a le neelo le bonno jaaka ntse yana a tswelela ene bonno ga re kganele o pe go kopa lehatshe a le neelo ka tsamaisong Mr. Speaker. So ha di khantse di ka tswela di bua clarification Honorable Speaker wa ga ke go nele go telele la ha ile ka moso me ke tswelele Mr. Speaker ke tswelele ke supe gore di khantse ke diamano ke metata ke le mo le tlhakoreng la temothuo ke tshwanetse ka simolola hela ka go supa gore ke boammaruri re na le bothata mo lephateng le la temothuo yo bo tshwantse gore botsibogelo ka gore batswana kgomo le pudi ke tsone dio tse tota e leng kgwebo ya bone
tse ba itshegeleditseng ka tsone tse tshwantseng go tlhokomelwa go bona gore ba itshegetsa ka tsone mme melao ha e tsaya lobaka lo loleele e sa implementiwe re dikoloti go kokonela batswana bogolo jang ba kgaolo ya Charles le ya gantsi ya kgalagadi ka lebaka la gore sa le re buile gore nyame kgang ye ya meat regulator a eta e diragala go laolwe ditlhotlhwa tsa dikgomo ditlhotlhwa tsa theko ya dikgomo go lo mo go ka ntsha batswana ba dikgaolo tsa rona ko morago ba ikuela jaana e le gore le ka nako e ba rekisang ka yone go tla bo 4% levy ha o botsa ka 4% levy yo ga twenya ke wa lepata la tsa dikgwebo kana la ga rentsima mme e le gore batho ba ngongoregela gore lone lepata le le tlang le re kgethisa le tswa kae ka gore re ntse re dira sengwe le sengwe ka tlase ga temothuo mme le sa re thuse ka sepe mme ke ga e tshwantse gore e se ka sekwe batho ba jwa ntsoma ka dikgomo tsa bone dikgomo di tsewa mahala ditlhotlhwa tsa di-price tsa dikgomo di ko tlase go lo mo go dira gore le maikemisetso a puso a gore e tla oketsa dikgomo to 5 million a se ka diragala ka bonako ka gore ha ke tshwanetse go rekisa kgomo tse pedi ke a go tsena lesaka ko teng ke rekisa moraka gore bogolo ke tle ke bone madinyana a botoka mme a le gore ditlhwatlhwa di botoka o ka rekisa kgomo tse pedi hela o bo mita dimandi ye leng gore gongwe o batla go imita Mr. Speaker ke tshwanetse gore ke tswelele ka kgang ya gore go letlelesege gore borra dipolasi le bommara dipolasi ba letlelele gore mo polasi bogolo motho a neelo 300 by 300 ya tshimo a kgone gore mo tshimo eo a nne le foda ye leng gore o tla ba lema a jesa leruo lo loho a supplement ka gore go tsamaya go reka dijo tsa dikgomo kgakala o tla go dijesa ha gongwe le gona a go ekitso mme ha gongwe o tlogela metsi mo polasi ya gago a o ne o ka nosetsang ka one tshimo ya mohuta o go jesa leruo la gago Mr. Speaker ke a itse gore ke kgae sa tlwaelesegang mme ke a e bua gore e tlwaelesege Mr. Speaker ka gore go dilo di le dintsi tse nne di sa tlwaelesega tse e le gore di a diragala a re bueng ka di-AI di tshwanetse gore di thusiwe go bone gore di a bereka dikampa tse di a bereka le hatse lote dikampa di ole di makgasa mme ga re ka ke ra bua ka 5 million ya dikgomo re sa tsena ra tsepa mathata mo go boneng gore re tsosolosa dikampa tsa bo nojane tsa bo tshobokwane dikampa tsa bo kgainyane Mr. Speaker mme Mr. Speaker ke tshwanetse gape ke tsene mo kganya ya gore gormente o tshwanetse ya leba gape a sekaseka go bona gore ke malwetse a dikgomo a tlhaselang bobe go heta selekanyo gompieno jaana batswana ba heletswa dikgomo ke bolwetse jo jwa lumpy skin bo tla ka nnetane e sele bolwetse jo bo tswala masaka ra go hitla jang go 5 million ha ile go ra gore ga re ka kra kgona go controla lumpy skin mme ke kganye le gore ke bua jaana re dikoloti ke ra le nna ke go emenokeng go bona gore dio tse di kgonagale ka gore go na le bo maitsane ba bangwe ya re sina go bua jaana o ba hella ba re nya ebile motsamai o itatotse puso ba ga puso a ile ya gago o tsamaya o e baakanya go supa gore wa puso ga se gore bo tsamaya o dumalana hela o ka re o latlhegetswe ke kitso o tsena mo marekisetsong o hela o reka sengwe le sengwe hela se o kopana le sone o tshwanetse gore o itse gore no o tsile go batlang gone ho ke batla go bua le ka kga ya go monitora mahelo a dipolasi batho ba neelo dipolasi gormente a boele ko dipolasing a go bona gore batho ba mme a tiriso ya dipolasi a tota ba dirisa ka botlalo dipolasi tse dingwe ke makgasa hela dipolasi tse dingwe ga di dirisiwe dipolasi tse dingwe go hodisiwa mo go tsone
ka ntata ya gore motho o na le tshwanelo ya dual rights gore a ba a ka kgobola polasi a bo a gape a go disa ka konte re tshwanetse ra bona gore batho ba rena ba re ba rutile gore ba tlhokomele dipolasi kana ba thuse difamara tota dio tse ba di dira ka botlalo ga yengwe ke yone ya gore mo dikganye tsa boralophalo ba ba isiwang mo dikgaolo a go lebelelwe palo ya dikgomo tse di mo merakeng eo batho ba beo mo metseng according to the ratio ya gore motho o tla ba bereka dikgomo di le kae e seng mo re o re wa ko ngake o bo utla go twe ngaka gayo jaano o ile boketekete ngaka ga ka kgona ka go rona tswa go dikgomo tsa ga semama go ra re ngaka wa teng o mongwe hela ra le phalo a telene o mongwe hela ga ba kgone palo ya dikgomo mme a gongwe ga re o leba matitšhara mo sekweleng o itlhela le gore matitšhara bone ba bewa ga gongwe go tsamaelana le palo ya bana bonnese ba bewa go tsamaelana le palo ya balwetse Mr. Speaker dikgomo a go nne jalo ga ke itse gore go tsaola keng ke a leboga. Honorable Minister of Water and Human Settlement, Honorable Member for Phalape, Honorable Mototegi Speaker, ke simolehela ka go leboga re dikoloti ka tiro e nte a dirang ya go tsutagana bana thogana ya ntsi bošeng jaana o tshwaragane le namane e tone ya tiro gore lehatshe le ga le seo a neele bonno diploto di le 100,000 mme hala jaaka bangwe ba kile a re ga ba tsaya puso ba re bone ba bata go ha go dira target 100,000 e le ya lehatshe hela rona mo pusong ya rona re bone gore e nna target 100,000 e le combo e leng gore go tswa lehatshe le dithabollo mo teng ka gore the ultimate goal ya go neela motho lehatshe ke gore ge be go na le nto mo teng yaanong go lomo ga go a tshwanela go tsietsa motswana ope go lomo re dikolotiki ka mo ke go akgola le bodiredi ba gago gore le mekamekane le tiro e tona thata mo lehatsheng gore le thusa batswana ka tsele ntseng jaana reiso mme lehatshe ile jaaka ke ne ke bua re dikoloti ga re le rekisi ebile developera yo tanga thabolla ha ya go tsena mo lehatsheng o ntsha discount ya lehatshe gore nto ye e nne affordable in a decent house ebile gape in affordable ke kganye e leng gore ga ke rate gore o pe e motsietse re dikoloti ke a go leboga retso ke re mme le ga go ntse jalo dikgang tsa didiba tsa 6 kilometers di sentse di tshwenya batswana ke a itse gore o kile wa apa sengwenyane wa rra wa re nya wa e bereka gore gongwe ye go bo 4 kilometers kganye ke kganye e leng gore ra re e sele morago ba didiba tsa batswana e nne 4 kilometers go tswa mo sedibeng se sengwe batswana ba kgone gore ba kole hela jalo le dipolase lehatshe ga leyo ga re ngote nage kana e ne lwang batho retso clarification kganyengwe e bothokwa retso lona le telene le bomane ditsala tsa me kganyengwe e bothokwa retso ke kganye leng gore e tswa kgapetsa e leng gore tota hela jaaka ra ka bonno gore maikelo a go neela motho lehatshe ke gore a ha ile residential ke gore a ge nto mo teng maikelo a gore o neele motho polase ke gore a ruele dikgomo mo teng yaanong go na le motho a le gore kore ba hwa dipolase go tswa motho o nna se bonda mo polaseng ga a rue sepe mo teng bangwe ba tšhentšha ba rua diphologolo bangwe ba tšhentšha ba ira diloje ba bangwe ba e tebe nna hela go tonya ke a speculator yo ka tang a reka ke mang yo ka tang a reka ke mang re dio tse re dikoloti di sekaseke hela jaaka mola bona o re biditse ko pitsong ko Francis Town batswana ba lla ka tsone ba re nya batho ba ntse ka lehatshe hela mo yana ba tare dikgomo di nne 5 million ha re ke kra kgona ka gore batho ba tshwere dipolase mme ha ba di dirise batho ba tshwere lehatshe la bonno mme ha ba le dirise gore se se lente ya le gore motho wa tsaya wa rekisa wa tsaya o batla go rekisa ke nngwe kgwetho e leng gore re na le one reitso mme ke siana ka bonako ke tabogela dikgang tsa mahatshahatsi dikgang tsa mahatshahatsi re na le batswana ba e leng gore o ta ithala batswana ba e le illegal immigrant ko bo UK ko bo America le mo mahatsheng a Afrika tota
mme nna kakanyo ya me ke gore hela jaaka re kgona gore re ntshe mazimbabwe kana ba pehela mo lehatsheng la botswana re ba ntsha re ba isa ko ga bone mahala batswana ba le re ba thusa ba e leng gore ba bangwe ba kaletse kong le ka phoso re ba thusa gore batho ba ba boele mo gae go ka thusa hela thata ka gore batho ba dimbe ba kaletse se ka boammaaruri ka bome e le ka phoso ga gongwe ba sala ba kalela ka nako ya COVID-19 jalo jalo mme ha ke boela ha moragonyana ha ke tsena mo dikganyeng tsa state president re na le policy e ko phalapi ya bangwe re ba e bona ba re nya itona thata le rona re batla policy eo re santse re thaelelwa ba getso policy eo jaaka le teng jana e na le boardroom eo tse pedi di sa tsebile di subdivide le go dirule di office mo teng gore ka mangwe mantswe ga rena le ha le boardroom gone mo policing one borukuthi ja gompieno o batla di drone gore di drone di hehoge di bona gore di a kae re mmusi o kile a tagara a ntsholehetsa gore re mogapi wa tsala ya me re mmusi a re mogapi re leka ka bojotho re di drone di nne teng mme ne le pua hela ka gore la ke re ka leba ga ke bone sepe se e leng gore tota se ne se le teng se le kalokalo se solehetse batswadi ba lela thata tota ka bogodu ja leruo bogodu kgomo ke taemane ya motswana mme batsadi ba lla sello sa yo ka dikgomo ba gaetso gore a bogolo le kalana le go teng kgomo khumole ya re ga le dule le ile ko bophalatswe batho ba shabe ka morogo o bone hela gore go lo ha gore a gore nama ga etswe sente ba shabe ka morogo hela le gore nya ga gona go gore kwa nna mateng ne ntse re kwa ya mogunya tare a le kalana le la kgomo khumole ofisi ngwe le ngwe gongwe ano ha le ka nna le le kalana le go teng ke kgomo khumole thwahetse gongwe le ka re thusa mme a nke ka digela ke sa bua ka dikgang tsa gender based violence batho betso tšhaba ya borona ya itwalela kore ka ipotsa gore ha motho e le gore ene tiro ya go go keteka motho wa mme ke go bolaya motho wa mme ene dipolao tsa bone di se thogo batho kore ka bona le gore motho o bolaya motho a ba mo kgaola thogo o bolaya motho wa gongwe a ba mua ntsha pelo o ipotsa gore yanong ko go ntsheng pelo o batai ke ga korogalo e mongwe a bolaya motho ela a ba ntsha pelo a ba tsenye moemere e tshwe ba re malome dithogo ke tseo o ipotsa gore ao dithogo tsa pelo yanong gate ke tsai ke re bagetso a re emeng ka dinao rothe re bone gore ra thusa mo dikganyeng tse dikgang tse di tsamaelana le dikgang tsa metokwane tsa bo di-drugs tsa bokatse ka gore dipolao tse dingwe tse o bona gore motho a ba a influensitswe ke sengwe ya le gore a nne le sebete sa go bolaya motho a ba mmua a kgaola thogo bagetso a re emeng ka dinao re kopanne dikgang tse tsa dikatse tsa dinetu ka gore tota o ipotsa gore tšhaba ya borona e tla sala ka bomang ga e le gore o a ihetse e tswetseng ke be ke go e neela ka nna o tsala ame ke inela ga batse ke re ke botsa gore 𝗣𝗂𝗏𝗏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 
gore ga o ka re ke na le 𝗣𝗂𝗕𝗟𝗖 effect mme le ga go ntse jalo ke re ke simolola hela ka go supa gore ke tla itebaganya le tse di amang finance tsa ga tsala ya me Nkosinathi VP Gaolathe ke re raitso na le tsogo le letona la gore ka ha re tsamayang ka teng e tsholelo e o ka eta phuthamela mo diateng tsa gago yana ha e phuthamela mo diateng tsa tsala ya gago kana le wena wa amega batho ba gore ba re bosala ka gore ra gore o tla kgona ba go kgoba mme ke re ke dumela gore tare ha o ntse o bua le rona wa re kgothatsa wa re nametsa gore itshulelo e ga e phuthame o na le solution gore ha ke ntse ke utlwa batho ba bua gore ba provide le services for government mme ga ba duelwe go ga teng ka nako ne mo ke go phuthamisa yone itshulelo yaanong ke re raitso re neela assurance e tetseng gore itshulelo ha e ke a phuthamela mo diateng tsa gago mme ke dumela gore o tla leka thata
ke a tshoga ka gore ga gongwe ga o re o lebelela dipalo tse le tang ka tsone ka koo ga gongwe o ta utlwa ba bangwe ba supa gore itsholelo e ka nna ya gola ka bo 6%. Ba bangwe kgante le batao ba re that is too optimistic e ka nna ya gola ka bo 1.9%. Ko manifestong gone ne le supa bo 8 to 10%. Yaanong tsone dikgang tsone tsa ga re di reconcile sente re utlwe gore tota mme itsholelo e tota realistically ka gola ka bokae ga re leng teng gompieno. Kgang e tshwantse ya tswa e thamaletse sente re utlwe sente 𝗣𝗃𝗲𝗿𝗃𝗦𝗃𝗔𝗃, the Vice President of the Republic of Botswana. Ne re utlwe sente kgang ha o re wa lebelela gape o re o lebelela kgang ya inflation go supagala gore inflation is within the objective range ya 3 to 6%. Mme ha o re o tsena ko mabenkeleng dijo di a tura batho dilo di a tura melora ya tura di-cooking oil di a tura le letswai tota lone la jutswa la tura go thatanyana yana o ipotsa gore mme ha o te inflation ha ntse e managega mme o ithela o tsena mo shopong o le mo palamente e le gore yang di-price di go hemisa ka mathombo o ipotsa gore yaanong ene o amogelang a e seng a sepene go nna jang ke re kgang e ya inflation e gangwe ke tsamaya ke ntse ke re tota lo abo lo ilebile sente le gale ka lena le maranyana a go leba e lebeng batho betso mme go a tshwenya go turu thata mo dishopong yaanong o ipotsa gore ba e leng gore tota mme ebile ba ne ba sologetse 4,000 per month mme ba sa mmona gore a re ba mo mathateng a heteletseng ke re ke nngwe ya dikgang tsene ke re o di ntebise wa itse gore age ke bua dikgang out of malice le wena o ete o supe gonea ke di bua ke batla go tlhaloganya sente gore a tota mme re ntse re mo tseleng ke a itse rights gore re batla go nna le controlling stake ko di-bs re batla go reka di-shares tsa anglo american hela jalo ke mme ke re a mme thulaganyo ya go reka yalo yone re na le yone e thamaletse sente tshwanetse gore e thamalale kana re ibone sente re utlwe sente gore ka ngwaga o re dira jaana ka nako e dira yana president ene na re le ka october nya batla gore dile e o e heletse nko gore bolelele sente rights gore tota go re ga kae mabapi le dile yone ka ke bone maloba president boko a bodiwa ko CNN a bodiwa ke 𝗣𝗃𝗲𝗿𝗃𝗏 mme ka rola re itshulelo ya ko tase ga lena madi lo reka ka eng di-shares tsone tseng ke ne ka bona smile sengwe sa ga president se ke se itseng ka re ke ne re tshela mmogo se ne se supa gore re yo gana dikarabo sentega mme o ne a araba ene mme hala smile sele se ke se itseng go tswa ko moragonyana gale ne ke bona gore ga a sho ka karabo goga go na le mathatanyana mme ke re le yone o re hitisa ka yone sente raiso re e utlwe sente gore a mme gone re ta kgona tota a mme gone re ta kgona ka gore ke bone smile sele ke bo ke re gone ga a na ansara tautona ke a mo itse kana ke ilawe se tautona re mo twaetse procedure yaanong yo re procedure ke a mo neela ke rile go na le tsa bo effect go na le tsa Procedure, Honorable Nthaile. ke a leboga tsamaisa dipuisano tsa parliament ke a go leboga honorable MP ke ne ke re o tshwere dikgang sentle mo kauleng anong ke na le matshwenyo ga gore o ka re anong o dirisa leina la ga tautona thata mme ga yo gone ga gore a ipuela wa itse gore wa tatlele so ke one nako e leng gore o ka lebagana le ene ne ke re gone la ga o dira sekai o bapisa o ska le dirisa thata Ngane le kopo hela Honorable Lucas. nya honorable Nthaile o tshoga hela a ke bone gore go hane go supa sepe kana a ke le dirise ke mosenya ke a bo ke belaela hela gore go gongwa ha le na sena dikarabo o ska tshoga honorable Nthaile go ha re ha tshele ke la rona rota o kile wa bua raiso ka sovereign wealth fund gore batla go dira fund yone ya mohutonu ya sekgwaso le se mme ne ke re gongwe le yone re o re supetse sente gore re tsamaya ja re tsamaya ha kae mabapi le fund yone eo a mme re ntse re tsweletse sente ka gore yone e botlhokwa mme ha itsholelo ya ko tase ya ko tase yana motho o ka re tshwenyega gore a mme gone tota a re ntse re ta e kgona a mme re ntse re e budgetetse sente ka ha ne re ka kgona ka teng gore re nne le yone sovereign wealth fund ka gore fund e botlhokwa thata e botlhokwa ka gore e ka thusa gore re achieve mo go teng generational equity gore re beele khumonyana bana ba rona a ka re ntse re tebo re tsweletse ra ko pele le botshelo kana ne ra ja madi a ditemane ya ka motho o ja saka yaanong a ke itse gore o tsaya kae madi a e le gore ka one re tile go promota kgotsa go a tsenya mo sovereign wealth fund nna ebile ne ke gakolola gore gongwe bahumi ba ba na le income e hetang 1 million wa go godimo o ba tsenyetse bracket e nngwe ya tax ya 35% gore tere ne re tsaya one a gongwe re a isa gone ka gago sovereign wealth fund
ke mogopolo hela ke a itse gore bahumi le ba tshaba thata le tsa gore ha le dira jalo ba tla tsamaya ba ya ko mahatshe a mangwe nyame a ke ba ya gope a re ba tsenyetse top bracket hela ya 35% bo re nna re tsaya bontlha bongwe ja madi ao re a tsenya ko sovereign wealth fund ke re ke mogopolo hela le se ka la tshaba bahumi mme le ba biletsa ka kwano tshwanetse ra buisanya le bone ba itse gore go na le mo go teng future ya lehatshe la Botswana mme ke re ke sengwe sa dio tse nneng ke rile ke hete ka tsone VP gore le tsone o re thusa ka tsone go bona gore a mme re hantse re le mo tseleng yone ele yone wa e bua ha re simolola kana ha gongwe dio di tshentshile ka mabaka a le tshwana gore le tshwana le lone gongwe yano le gaketse mo e leng gore dio tsa di sa thola di kgonagala re te re itse sente raitso gore tsamaya kae mme ke re raitso kana mbilo yone Ministry of Finance ko one wa di bordera di bordera tsa rona go tare tse dingwe tse re nne re oketse nako ya teng ya gore di bulwa nako e kae sontse re oketse nako gore kgwebo e te tswelle sente e tsamaye sente rona go ga rona re na di bordera di le 4 e nngwe ya Zanzibar yone e tswetswe ka tsela e nne re sa e tlhaloganya hela re utule hela phakela nna ke tsoga ke phone yalo mo themele ya ka ya ntha ngwaga bo helo gote bordera ile ya Zanzibar re tswetse ke re bordera e ne le botho ka thata mo matshelong a batho mo letemane batho ba botsetsejwe mme e tswetswe hela ka tsela e le gore le tlhaloso ne se tota re na le bordera yone ya Platjani ke re yone e botho ka thata gore e nne commercial border gore te re kgone go trader sente le ba lehatshe la Afrika Borwa re sena bothata ke re se ka seke Phekisa Rame ha le ha na bua gore ba buisanya le ba South Africa ke tsa gore le tsweletse ka puisanyo le e bilateral gore border ya Platjani le commercial gore te re kgone go ibisanya le lehatshe la South Africa le yone ya mabolwe o ska etsa motho ka gore ba le ba Honorable. Thank you very much. Thank you very much. Honorable Assistant Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Member for Boteti East, Honorable 𝗂𝗲𝗿𝗃𝗏𝗄𝗧𝗏𝗏. Yeah, thank you, Mr. Speaker. Good afternoon to the Honorable House. Today, I would like to address the submission for international relations. Diplomacy is or must be economic, inclusive, and visionary. You know, the new African journey is the journey of knowledge, technology, and trust. So every mission abroad or every trip abroad should open markets, attract investments, and create opportunity for our people. This is a responsibility for all of us here, all of us who are listening, and all of us who are the civil service. Lehatshe le ke la rona and ha gona opo ka lentsha mo mathateng ga ise rona. So I call upon every Motswana out there to be patriotic. I'm talking about Botswana ba eleng goreng ke ba the private sector. Le lona you are invited. I'm reminded of 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗄𝗏𝗧𝗏𝗏 song ya Stimela. A bua ka the train that is from South Africa to Zimbabwe, the train that is from Namibia to Malawi, the train that is from South Africa to Congo. Another train to me translates to the trade corridors, the Trans-Kalahari railway line, the A1 highway, let's the embassies who they establish across the world. How we got the trade corridor the Trans-Kalahari. Only diplomacy ke yone teirang gore rona kana nna ke nne le tsholohelo kana le toro ya gore ke bone sporo se heta go boteti. Sporo se rwele magala, se rwele ditshipi, se rwele dithoto to all these countries. Only diplomacy ke yone ka irang gore our corridor ya A1 e kgone go nna successful. And only diplomacy ke yone ka irang gore ga re establish our missions abroad. All our investments and all our infrastructure didn't possible. Of recently we've established missions to Ankara, Doha, Lilongwe, Moscow, Muscat, Dubai. So these are efforts of a mission, of a government that is in a trajectory to change the economy of this country. And the UDC government
is focused, and is committed to that. So I really, really appreciate that. Let us ensure that when the world hears this train, it connected SADC countries, this time around, let the whistle the pride men and women who fought in the trenches to make sure that all these infrastructure projects they become a reality. You know, on the other side of the aisle, budget these projects. But only a visionary will see this is beyond skolot. Legacy to leave something for the unborn generations. But we cannot achieve those infrastructure projects capital investment in this country. So for us to get there, we need to be very, very diplomatic. Lens. Motswana mongwe le mongwe o deserve gore a nne le lehatshe. Rona re dikoloti ko 𝗣𝗂𝗘𝗏𝗍𝗃, we are trying something that has never been done before. Re leka go kopanya metso a matshumo le lethakane just to expedite the process ya go neela batho lehatshe, because at the moment waiting list ya rona is at 30,000 people. And re dumela gore once we join or we merge these two villages together, we can actually expedite that process. So ne ke kopa gore o romele your expertise to 𝗂𝗏𝗃𝗏𝗏 East ba go lebella this project, ba re facilitate so that we can give monana mongwe le mongwe lehatshe. I stand here 16 years and waiting for ploto ya 30 by 30. But how many more are they going to wait if re sa ba neele lehatshe? Lehatshe le neela motho dignity, lehatshe le neela motho seriti, and lehatshe le kgona go neela anyone an economic power who negotiate go tswa mo lehumeng le le kana-kana. And in that short delivery, ke lebogela your submissions and I support this NDP 12. Ke a leboga. Honorable Minister of Health, Honorable Dr. Stephen Modise. Thank you very much, Mr. Speaker. Good afternoon to you. Good afternoon to you all, honorable members. Mr. Speaker, as I begin my debate, let me just note an observation that I've made. This observation is usually styled by the honorable member, Honorable Musi, in his debates. He has this way of trying to blur the lines between this government and the immediate past administration, especially when we are dealing with matters of finance, Mr. Speaker. He does this quite a lot. And I am afraid if we don't catch him on this and really draw the contrast for the nation, it runs the risk of being mistaken as truth. Let me perhaps take this House to the year 2022, Mr. Speaker. We wake up to news on our television, we wake up to news on social media that a minister or a former minister of finance had been arrested. We saw him being paraded in quite a spectacle. He was in shackles, and we all wondered, what could this man have done, Mr. Speaker? It is evident today, as we know, that his offense was that he had admitted that under his watch and during the BDP government's reign, that government was losing about 37% of public monies and expenditure to wastage and corruption. And that was the Achilles heel. That was what landed him in shackles. Because in the former administration, in Honorable Musi's administration, it was unheard of for a minister to come up and admit to the public that indeed the government is being wasteful, that indeed the government is losing significant amounts of money. And mind you, Mr. Speaker, he was just talking about infrastructure projects. Now imagine, translate that, extrapolate that to the other ministries. 37% waste going to wastage.
And he did accept that they were losing millions of pula to tax evasion. Now, I say that, Mr. Speaker, to draw contrast to and compare it to what we as the UDC government are now bringing. The Honorable Vice President and Minister of Finance stated that one of the key strategies that they identified to strengthen revenue collection and reduce these leakages that were identified by the former minister that landed him in shackles was to, for starters, work on a digital taxation drive. The Honorable Minister mentioned that with this digital taxation, they expected to boost the domestic revenue by up to 40%, and in turn use that revenue to fund social programs, infrastructure, and job creation. This shows you, Mr. Speaker, that we have a government that, for starters, has identified that we are losing significant revenue to these wastages, to these tax evasions, and are coming up with solutions to try at the very start to arrest this hemorrhage or this bleed that is happening in our economy. And by doing that, monies that could be otherwise used for projects, or that is being lost now, that could be used for other projects, will be directed to those projects. So there's quite a difference in how we intend to proceed in this NDP 12 as opposed to what was happening in the previous administration. The Honorable Minister of Finance spoke about rolling out digital payment systems. Now, we mentioned time and again in this House that one of the pivots that this government seeks to pursue in order to turn things around in all ministries is an aggressive digitalization drive. We have identified that these manual systems are vulnerable to abuse, they are vulnerable to corruption, and therefore we want to phase them out and have more digital systems, more transparent systems that can save us money that we are currently losing now to wastage. We know that now in terms of procurement, across ministries, across government departments, we don't have end-to-end systems where we are able to have visibility of what is going on in procurement. And we've come before this House, we've spoken about it in public time and time again, that we are going to digitalize our services, we are going to have e-government, where these things are going to be transparent. The public will be able to see what jobs are out there, which companies have won these jobs, when these jobs were awarded. So everything is going to be transparent, and it's going to save us a whole lot of money. Before we start talking about where we are going to get money to fund these projects, let's look at where we are losing this money and what the government is doing to remedy that. Mr. Speaker, just quickly on international relations, I'm very happy that we are expanding our footprint. We all know the value of having good relations with our neighbors, good relations with Africa, good relations with the world. We can benefit from their successes. We can draw in foreign direct investment. We can benefit in the line of training, send people there. They can send people here. So I'm very glad that the UDC government has done even more and realized that this is a key strategy for us to draw investors and open more embassies across the continent. Mr. Speaker, we all know the benefits of doing this. Like I said, one of the reasons that we want to do this is to continue enjoying these relationships and grow this diplomatic footprint, because without these, it will make it difficult to draw foreign investment and also send Botswana out to develop themselves. Mr. Speaker, just touching on the last one about the land reform. A lot of honorable members have spoken about their frustration regarding land boards, and I'm happy that the Honorable Member 𝗣𝘃𝗲𝗏𝗏 spoke about new technologies that they are bringing in, working with the satellite that we initially that they launched, that they'll be able to now get spatial coordinates and be able to develop land and give land to our people in a timely manner, because with the satellite, they are going to be able to do their planning well, do their mapping well. So one of the answers to the questions that the honorable members have was exactly stated by the minister when he was talking about what they want to do at the Ministry of Lands. With that, Mr. Speaker, I thank you. Honorable Member for Surrey West, Honorable 𝗣𝗂𝗏𝗃𝗃𝗏𝗂. Ma ke go leboge ke be ke go dumedise mo tshokologong raetso motsamaisa yen puisano tsa parlamente ke re ke simolegela ke gongwe ke simolela ka ya ga minister wa finance ke re nyame ke dumela gore kana ke dumela le ene gore nya re mone parlamente e mo re bolele madi a ana a thokang gore a ne khone go baakanya tsotse tsa di thokang ka gore le di project ile gore gongwe ga di a helela
a leke go di heleletsa jaaka re itse gore ga re bua ka dikago kana tsa governmente bontsi ya tsone re a itse gore di mo seemong se se sa kgatheng jaaka le malobane ke bua ka diemo tsa ko serwe tsa ko policy tse ne ke supa gore le furniture a teng tota le yone ka bone ga e kgathe mme gongwe jaanong ene 1.3 yo a reng kwa infrastructure development gongwe ke eno ke belela gore gongwe ga le kana sentle la ile gore o bua ka di refurbishment tsa tse ena di lebileng mme gongwe ga ka karetso hela go a ka nna a ka lebega le mannye ke mo lebogele gore ke bona tlhalositse gore o bua ka go hetolela NDB gore e itebaganya tota le temothuo agri business e nne banka tota ya balemi barui kana gongwe motho o ka gakolola hela gore re ntse re na le seda e leng gore bangwe ne se ba e tshaba gompieno ka gore kore ke gakolola nako ngwe monna mongwe a tsalame ba mo neetse madi ka tsholela gore a re wa go dira o dira crusher ka tsholela gore tare go dira tsele ile a tshima pula ba tsela ba ta reka mo go ene mme ba se ka ba reka mo go ene jaanong ile ba setse ba bona gore o ka re ga a duele ga ba ta go mo gapela ga ba mo letala ga ile gore ka gore le bone they were convinced nako ene ba mo neela madi gore according to ka ha dirile dipolane tsa go ka teng o ta ha busa madi mme ga ba setse le bone e le gore kana they were part of it ka nako ene ba mo neela madi ga setse yaanong a ba ta go mo gapela ba itlhokomolosa tsotlhe tse di diragetseng tse e leng gore di dirile gore gongwe a ba sa kgona go duela nna se ke se dumelang ke gore ga e le gore ba neetse motho madi ba dile assessment e othe ya bone ba ikgotswaditse gore motho o ta kgona go busa madi a gona gore ga se ene hela yo tsietsegileng gore a tseye gore o ta busa madi gona le bone they were part of it yana ba batla tsela tse di botoka tsa gore mme ba mo gakole gore o ka dirang gore a busa madi gona gore ba mo gapele be le gore ga ngwe le ga ba o rekisa property e ba e gapanyeo ga ba go rekisa ka value tota e le gore e ne ka be ta e busa ga ne le gore bana ba itshoketse motho a gakolwa gore a kgone go busa madi yana ke sone se ke gakolang gore mme ga go ntse jalo ka e tabe le banka ya dithabolo e le gore ya temothuo e tebagantse le maitsanape ba ba itseng ka bogakolo ja dikgomo ka dikgomo di tsala ka teng kana gompieno motho go direla management plan ke motho e le consultant ga go a sa itsela e le kgomo ena itse go dira difigara go ba go etsa isa gararo ka ngwaga bo gora gore ha e le ka go ntse yalo go le ba gore wa go dira go tsa go di tama le sipula gantsi mo ka kgonang go duela mme e le gore tota capacity ya plus yone ka bo yone e latola palo e ka kgona go duela loan e yaanong ba bonya gore ba tona ga ba tselene ba gakolane le ene sente ga ngo ba re arrange di payment plan gore yaanong mme a kgone go duela ya go a supala gore plus e capacity ya ena e ke a kgona go tswa dikgomo tse di ka kgona go duela loan e yaanong ba tona ga ba tselene ba polena na e seswa ba siana ba mo gapela go mo nna ke bona ile go humanegisa batho go ba isa kgakala yaanong ke gone mo ke reng nna ke tsa gore e ha e taba ile ya temothuo e tla le ba dilo jaaka banka ya temothuo kganye ya manufacturing kana manufacturing le agriculture ke tsone tse di ka nonotshang go a re bua ka go tswakanya itsholelo ke tsone tse ke bonang di ka na le seabe se sa godimo thata mo go tswakanya itsholelo mme nna ke santse ke dumela gore le yona agriculture kana temo batswana hela nna ke itse gore se ke se lemogile re itse go katela peo mo ra go itse mme ga re itse go lema kana go lema molemi yo o itseng go lema o tshwanetse a itse le mohuta wa mmu le season ya tshwanetseng a lema sa batlang go se lema mo mmung o mme ha ise rona kana ya go ke re itse go katela peo gore ha ke clear hela ke dira bushleri e bile ke tsanya mo go makale gore one mmuone o nonne mo ka kgona go ntsha dijo tse ke di batlang ka se se ke se batlang ga ke kgone go dira ipatiso tseo ke sone se ke re dumela gore ga re le government wa Botswana re simolole go twaetsa Batswana gore ga ba ta gare ba clearile ba sena go cleara a ba go testa mmu ba bona gore mmu o thaela dikota tse go toma le gone kana peo ga o to ke re go katela le yone e laola gore o e katela boteng jo bokae di a harologana ya ngwe o ka katela go tenyana ya ngwe o ka katela go teng ya go bolela ruri mme o tshwanetse a itse gore ye selekanyo se se kana ke e katela boteng jo bokae o testile mmu o itse le pH ya mmu gore mmu o batla gore o dire eng gore o re ke gone temo ene mme ha o sa itse gone mo le gore o tshwanetse gore mmu o dire eng gore o tswe madi a wa batlang
na ke go bitsa ke re rona re itse go katela peo mme ga o ka re ntsha mo go katele peo minister o ka re dira gore re nne le e re ga o bua ka go tswakanya itsholelo ka temo e be e kgona gore e ntshe maduo a e re ga motho a gore a re hectara e ka ntsha bokana kana dikgetsi tse kana tsa mmidi mo batswana ntse ba ganetsa mora gore ga a bolelelwa gore hectara e ka ntsha bokana wa ganetse ka gore ene o itse gore ga a lebile ga a bone dilo tseo ka palo tse o di buang tseo tsa dikgetsi ka gore ga a dira ka a tshwanelong le ha o mora gore manoko ga wa lema mo mmu kana dinawa mo mmung o selego se se kana hectara e ka ntsha bokana wa ganetse ka gore ene ga a dira ga re temong e ka re buisetsang tota mme gore re se ka ra tsoga ka mosore be reng gore yaanong re ba re lemolla mmuela go tswa re be ga re sa go katela maduo a rona ga e nne one ke gore o re root take time nna ke santse ke ria tsaya nako hela that's why o bona batho gompieno ya ka malobane ke bua mo chaptereng gore le ha o ka tsena go di-manufacturing ha o tsena o ithala caterer le designer e le motho o tswang ko nte ka gore ba rona ga re a tsaya nako go ba ruta re na le pelo ya go dira mme ga re itse go dira so you can't ga o ka kwa dilebara ga o sa itse go dira until and such time o ba o itse go dira ga ke ga se ka hela ka gore go ntshile nkile ka nna le manufacturing nna yaanong mme ne ke ile motho ke re a dire dioborolo ha ke ra dire sample ya ntlha ke bone e ikela go se gore ke go dira sample nna kana ke na le pelo ya go dira ke sa itse go dira ke be ke a gore ka borolo o tswa be ke kgagola ke ntsa ka di-line go tswa be ke kgatha ka di-size gore ke sta boye ntsha di-piece ka before e kopangwe go tswa be ke dira yaanong go tswa be ke ta ke sega di-templates ka yone ke gone ke kgona go dira dioborolo wa bona gore ke ne ke kobisetsa botho o sa bole go dira gore ke mayone a dira yaanong dilo tse ke di bantse ga ke bua ke tshameka ke bua ditse ke itse gore batswana ga ba itse ba na le pelo ya go dira mme ga ba itse yaanong minister re ntshe mo bosela kitsong o re ise ko kitsong ke a leboga I do support. Honorable Assistant Minister of Communication and Innovation, Honorable Sean Ntaile. Thank you, Mr. Speaker. Ke ta simolola Mr. Speaker ka go supa go ema nokeng lephata le la Ministry of Finance, la Public Investment Program. Go le ema nokeng gore ke lengwe la dithulaganyo tse di tsepameng tse di tlhomameng ebile tse di sa tlwaelesegang mo ditsong tsa go hetla itsholelo mo lehatsheng la Botswana. Ke thulaganyo e ntšha e leng gore e nonogile thata mme ebile go lebega bontsi jwa rona go neha re sa tle gauhile gore re amogele gore nya lenaneo le ke lenaneo le lesha ke lenaneo la segompieno la go dira dilo la go hetla itsholelo le letlanka gormente wa UDC mme ke dumela gore ga go gakgamatse ba ka o lengwe ka gore tota re na le lebaka re ntse re le mo tseleng e leng gore ga ise le hatshe la rona gope so go ne go ka gakgamatsa ha re ne re ka ra iphitlhela le gore re tlhalogantse ka bohego se leng gore se sesha ke tsela e ntšha ya go leba dilo maikaelelo a lone e le go hetla ditiro le go godisa go hetla itsholelo mo lehatsheng la Botswana so ke leboga mothusa tautona gore a ba tlile ka thulaganyo ye mme re tshwanela ra ema nokeng ka gore pharologanyo e re ka e bona mo go yone ke gore it's anchored on Botswana Economic Transformation Program. This is a fundamental shift mo ka ha ileng gore the National Development Plan e ntse e dirwa ka teng yaanong gone mo hela ba rotlhe go botlhokwa gore ra appreciate gone mo mme re bo re dire sengwe le sengwe go ema yone thulaganyo e nokeng. This sector, Mr. Speaker, ya finance ke ta kgela ka boripana mo go yone ka gore tota e botlhokwa ke dumela gore re tshwantse ra e tlhaloganya gore gore e bo e ikaegile ka Botswana Economic Transformation Program. This program
e tlisa diphetogo ka gore e engwe nokeng ke the private sector. This is a new development ka gore re tswa kgakala re le lehatshe re na le ditoro tsa gore re ka tshwaraganela puso le bagwebi kana le babeeletsi ba ba ikemetseng ka nosi gone mo go ntse go pala gormente o tswa yo re montshitseng maloba o lekile o paletswe ke go dira yalo. It's only this government, this new government e leng gore it's focused in transforming the economy ya lehatshe la Botswana gore e lemoge gore a partner mo Botswana ke the private sector ke bone ba ileng gore ba itlhomile clarification go hetla itsholelo nako ga eo mokauleng ne ka e tswa ka clarification ka bohego clarification of Lucas tota ne ke re kuto ka re ke kgamalanyana ka gore ke itse gore nna le wena le ba bangwe le bora maotwana ne re bua ka nationalizing the commanding heights of the economy ya no ka ra ke go tshware sente go e tlhalose. Certainly, comrade, certainly. This is why the UDC advocates for social democratic program, which is anchored on mixed economy. Mixed economy suggests that you bring in the government sector and you bring in the private sector to work together. Because the government sector, you need to focus, says it's in Tata, to advance the social policy. We should bring in. And you should also learn from what the Chinese have done, from what China has done. China, the private sector, di banka, Bank of Botswana, high issue license, banking license. E tlhomamise gore banka eo di bula di account Botswana ba khona gore ba nne le di account tse ba sa di dueleleng. Di account tse leng gore ga di attract di charges ka gore go setse go supagetse gore Botswana ba le bantsi they are not banked. Ya no go botlhokwa gore re tlhomamise sone seo. Credit Botswana ba nne le sebaka sa gore ba adimiwe madi ene madi a ba adimiwang ke di banka di dire thulaganyo ya gore di insure madi ya go ska ga nna le Motswana o pe yo gapelwang gompieno Botswana ba rona di office tsa parlamente di na le di kgantse dintsi tsa Botswana ba ileng gore ba gapetswe ke di banka tsa rona ya no re tshwanela re hetole seemo se re thomamisa gore Botswana di credit facility ke tse leng gore di insurilwe madi a ga ba adima e boile gore ga ba tle ba gapelwa ha go nna le mathata jaaka re itse gore Batswana ba ne ba tsaya di mortgage ba reka matlo ba dira di business COVID ha e tla e tsena e wipe sengwe le sengwe ba sala ba iphotlhere jaanong di banka tse leng gore ga gona tsamaiso me ra tlhomamisa gore gormente ga na go tlogela Batswana gore ba tswelele ba wela mo leganong la lerua jaaka re ntse re bona go direga. Mr. Speaker ke re ke leboge gore already the fourth leg e leng gore ke access to payments gore Batswana bote ba khone gore ba romele madi go le motho ba dirisa di bo e-wallet ra bona gore e-wallet e teng bo maezaka jalo me ga go enough Batswana ba le bantsi go santse go tlhokagala gore ba nne le access to payments mo lehatsheng la rona. Mr. Speaker sengwe se ke se kopileng ke gore are se ka se ke ba gaetso go bona gore National Development Bank re tlhabolole jaanong in a specialized bank e leng gore e lebagane le land and agriculture ile gore yaanong ke yone e tabo e bidwa Land and Agricultural Bank go itebaganya le se leng gore ke go godisa temo le tiriso ya lehatshe mo lehatsheng la rona. Honorable Assistant Minister of Basic Education and Child Welfare, Honorable Justin Tsipohu-Nyepa, Member for Tati West. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke re
ke dumedise Batati West di kgang tsa bone re di thuse go di ranolla ha mmogo mme ke re state presidency re supporta so se se hilwe mme re se dirise maetso re libile o dikgaolo tse di tshwanang tsa rona tsa masunga ka bona police station mo teng mme re na le mathata re mo laeneng ya bordera go kwa borukuthi bo ile ko godimo ha mapodisi ba berekelang teng jaaka re bua yana go thoka go refebishiwa go thoka go okediwa di-office o ithela officera la theogetse mme ka ga di-exhibit matalo a dikgomo tse di utswileng a lepeletse mo thogong ya gagwe ka gore ga gona space a ka berekelang teng ke re a mangwe tse dingwe di-exhibit di nwa ke pula di le konte mme ke re ke rona tota ba e le gore ne re thoka police station mo kgaolong eo mme mamo phuting ke re a kota o e lebelele e re yo wela sente a bo re lathela police station yana hela gona hale kana rona re na mo metseng mo go teng di-border villages re mo bordereng ka kwa le honorable furniture ga thagelo go tswa ko butale ka kwa ko east go tsena ko bo ramokgwebana ka kwa ko bo jakalas ko moroka zenshambe go tsena ko mbalambi ka ko nla khwana bo mapoka batho ga ba tshele sente ka gore di police station ga di yo gone ka kwa na le police station la tsebe hale a bo gore engwe ka ko masunga mme o ithaele gore they are not enough o ithaele gore le one mapodisi mokao lengwe ga bana tsone ditsompelo dikoloi tsa teng di sule le mo dikgoteng ga gona dikoloi tsa sepodisi gona kwa tselo di ka thusa borukuthi mme tshenyo e ko dimela thata jaaka ke tlhalosa gore ke metse e mo di-bordereng jaaka ke tlhalosa gona bo mapoka bo zenshambe bo mbalambi bo nlakwa ke mathata day in day out mme ke re mo ngwe kana mo go irang gore go nna wese gone kwa minister go irwa gape ke gore le one fence ya agriculture le ba tourism e wele diphologolo di a hetela gone ko dikgomo dipudi di a tsena mme ebile a di tsene a di goroga ka kwano di a bolawa dibolelo di dintsi mo e leng gore batho ba setse ba le mo khumanegong mo metseng ke e ba lo line le ko moroka right now batho ba mo khumanego e leng gore ba ntse ba seo mo gone ka gore fence e wele dikgomo di a tsena di bolailwe go tsena ko bo mbalambi ka kwa fence ya thing is down ke gore ba tsenela ba kaolengwe ba tswang ka kwa ba gatela dikgomo tsa bone di tsena di hetela ka tsa botswana di tsena ka kwa a di tshwara di le ka kwano di a bolawa mme ke re ke kgang e leng gore di bolaelo ne foot and mouth a sno bolawa jalo o ithawara gongwe ba ta tshela ba lemile ka ha di a goroga ditou gape tse di tswang tsa tourism ka di betsa go sala go sena sepe mo go nyenyane mo go setseng ga se ka tshweni kwa e bolaya motho o ithaele gore anong agriculture tota batho ba tswahela le motho ana itharo ta ira khumonyana ga go tswahela o a itshupere ke re dio tse tsothetse ke gone mo go supang gore tota our people ba tsena mo khumanegong e se gore ba batla go tsena mo khumanegong le lo tlhokola ditiro ka gore ditiro tsa bone ba ne ba di itirela ka yone agriculture mme ke re ga a supela thata gore anong go tlhoka gore di-ministry tsa rona di dirisane tsone ministry wa agriculture and lands and agriculture ministry wa tourism le one ka ga gore diphologolo le tsone di teng ka ga tse di tswang ko tourism and wildlife be re o kopa gape ko ministering wa finance gore le ene wa tsena gona gore thoka madi bonyenyane jo le ro ka bo kopa le dilone tsa e le gore se se re mo golegile ra itse re o tshela bokete le ene ka se se re batla sengwe le sengwe mo go ene di go ka thusa la thata a be go ra gore ga go ntse ana tota ministry wa transport le one o tla kere interministerial relations is very very important for us gore re ire sentle le agriculture ditsela tsa teng ga gona ditsela go thelele so ka bona gore all these things they are related ministry wa finance o mo teng ministry wa health le gone ka gore ko bordereng ka kwa
ga gona control sentle ka gore mapodisa ga ba kgone go lwantsha batho ba ba tsena ba ba thagelang mo ba taka malwetse o ithagele gore malwetse a tsena mo lehatsheng la rona. So o ka bona gore all these ministries are all related, so there's need gore the ministries tse di kgone go dirisana. Me e nngwe ne ke batla go eta ka ona gape ke gatella minister state presidency ke re bone mapodisi ba rona ba bereka tiro e masisi jaaka mongwana ke la gatella ke kgang ye ile gore ke e bone le nako kgaolong yaka mme ba sena ditsompelo gotlhelele mme kgang ye bosise ke buang ka one tota ke ne ke batla go gatella gore ga nke ke bona gore a ba iswa counseling o ithela batho ba bolailwe ka tsela e nngwe e maswe ke bone the first mo di-scening o ithela batho motho a tlhokagetse go le mathata bangwe jaaka ramogape a na a tlhalosa motho a kgauswe thogo go togetse slepe mo thogong go tshologa and ba dira tiro e e leng gore ga e dirwe ke motho o normal. Therefore a mme counseling tota ba e bona hela sente bana ba modimo. Procedure, Mr. Speaker. Go berekalo. Procedure. Mr. Speaker, how motho a bua dilo tse e leng gore di ka go mosa maikuta o tshwanetse ra one batho ba ba reditseng le mo TV hela they will tell you gore so se re kana video e ka go mosa maikuto ya ne kopa gore honorable ha nela le example a se ka go mosa batho maikuto ko malapeng ke a leboga. Nya ke kgakololo mme seo ga se re gore o ka tswa tudile pe tsamaiso ya parlamente ya ka le itse gore lona kana le na le almost unfettered freedom of expression gape ke nna ke le tlhalosetsa gantsinyana gore dipuisano tse ke tsa lona gwaneha di ka tswa di live streamiwa kana di supetswa batho konte mme puisano ya se puisano ya lona le ope o konte ke ya lona gwaneha a ke ra utwana tswelela honorable Hunyep. Ke a leboga Mr. Speaker mme ke mo leboge le ene mokao lengwe re moalusi ke re mme ke dikgang tse tshwanetseng gore re di bue mapodisi ba rona ba mo tiro mo kganye ye bokete jalo tshwanetse re ba buelle re ba thuse ka tiro tsa ba bereka mo go tsone mme tsone e senyela gone mo gape besides counseling go tele tsone the working conditions hey go no utwa le podisi e le constable ana le bo 30 years go sena any progression mo teng ke re le di lebelle re ba motivate re ba support bone mapodisi mme ke re ke wela ka agriculture le one ke re we need more extension officers ready koloti di drone di goroge le re thusa ka fencing le one kana tota batho ba rona ba thoka go rutegela tsa ba extension officers ba ile gore ke bone ba ile gore ba ka thusa balemi barui ba rona go dira tiro mme o ithaele gore ba thaela mme ke re ke a le supporta ba ka lengwe ke a go leboga motsamaisa tiro ya Mr. Speaker sorry ke a go leboga Mr. Speaker. Honorable member for 𝗣𝗃𝗄𝗏 East Honorable 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄. ma ke go leboge Mr. Speaker le ke simolla ka go ikuela ya la gore ba phikwe ba re BTV1 ba bona ditshwantshwantse le melomo le mabogo ga ba utumantswe ke bone ke hitisa la gore ga gona le ba ba tshwanetseng ba e baakanya. Mr. Speaker ke ema ke emela go ema nokeng kopo ya ga Honorable Dikoloti mme ke ema nokeng jana ka tsholohelo ka gore ke dumela ha tsentse mo ko monameng ha na ta ka lenaneo le mme motho ka botsa potso Mr. Speaker gore a mme gona ha ta ka lenaneo le a le ena o ipuditse dipotso tse di se re ka se ipotsang re le Batswana ke gore ka dingwaga tse le maloba ga te re ne re na le dikgomo di le 3 million tsa Botswana mme motho o ka botsa gore di ile kae go irahetse ke potso ya ntlha e leng gore motho o ka sologela gore Honorable Dikoloti o ka ba a dirile jalo a re tlhalosetsa gore nya ha ke kopa jana out of the 6 million
had tse di setseng ka lebaka le tse di tsamaileng re irile phoso ha kae Mr. Speaker. Ke potso e re tshwanetse gore re ipotse. Ya bobedi potso ke gore ne re na le badisa ba ne ba disa dikgomo batsadi ba rona ne ba na le batho ba ne ba tshela le bone sente ba ba duela ka ba ba duelang ka teng. Gompieno re ka botsa gore ha go pala badisa ebile re setse re bitsa ba re batsang ko mahatsheng a sele re ke di-expatriate herdsmen gore go tsamaya jang. Potso e tshwanetse gore re ipotse re tshwaetse ke gone gore badisa ba jelwe ke eng, puso e dirile eng gore go nne jaaka go ntse. There is no doubt, Honorable Speaker, gore Batswana ke batho ba ba itseng go rua. Ke dumela gore Batswana ba itse temo le thuo go hetsa mahatshe a mantsi mo lehatsheng la Afrika. Mme dilo tse tsotlhe di re latlhegetse re ntse re na le puso e ne e le teng. Mme gompieno ga ke dumele gore re mo tseleng e re batlang go ya ko go yone ka gore di-ambition tsa rona di tsamaye ka re di tla tola mananeo mo tseleng. Di tola mananeo ka gore ha o ka lebelela ko godimo-dimo mme o tsamaya o tola melapo o sa ipaakanyetsa o sa baya marogo e ka re go mo go ta re retegela. Gone go siame gore re lore ke buisiwa ke gore gompieno go na le pego e reng maikaelelo ke gore in 5 years re be re na le dikgomo tse di ratileng go lekana le tsele tsa dingwaga tsone tseo di tshwara 5 million. Nna ke a ipotsa gore re tabe re e le miracle o ntseng jang ka gore ha o dira dipalo o lebelela gore go na le dikgomo tse di swelang mo nageng go na le dikgomo tse e le gore di a holotsa ke Setswana se re se itseng. Go na le dikgomo tse e le gore ga di nne le bana ke seo se re se itseng. Mme ebile ga o leba nako e re ipeetse ngwana wa kgomo ke ngwana. Mr. Speaker, gore ha e le gore go na le dikgomo tsa mohuta o tse di ntseng jalo tse e le gore re itse gore tse dingwe di a tshelwa ene 5 million ra go mo tshwara go tile eng go dirile eng. Re tlhokana le lehatshe Mr. Speaker. So sa ntlha tona o tshwanetse gore a itse gore ga go ruelwe mo phehong. Dikgomo ga di hule mo phehong di hula mo lehatsheng. Tona o tshwanetse a itse gore dikgomo tse di okediwe di gole ke ha batho ba na le ha ba ruelang teng, ke ha batho e le gore dikgomo di kgona go laolesega sente, ke ha e le gore dikgomo tsa batho ga di gatelelwe mo nageng gote ke matimela. Dikgomo tsa matimela di tsewa mo masakeng monga le saka a supa gore ke sala ke ntse le kgomo 10 years 5 years mme ga ke itse monga yone. Ga di gatelelwe ko mahodisong, ga di hetelelwe ko megobeng ko di nwang teng motho a ba re ke letimela sa kopana le le gore di nna mo lesakeng la gagwe. Mme ebile Mr. Speaker ke itse gore re dikoloti wa itse gore mo dingwageng tse di ko morago go ne go na le babereki ba puso ba ne ba bidiwa gote ke balemisi ba le mo lenaneong la bo extension team se le gore ba thusa batho ka ditiro tsone tse tsa go rua. Masimo le one Mr. Speaker ga a tholana le a nna le thobo e tshwanetseng e re itseng. Potso ke gore go iragetseng gompieno gore be e le gore thobo ya masimo e ile ko tlase. Se se dirang gore batho a be e le gore re ba neela dipeo mme maduo a sa nne teng go iragala eng. Re tshwanetse ra ipotsa dipotso re tshwaetse re se ka ra tswelela hela ka lenaneo re nya re taba neela dipeo re taba neela melemo ya dipudi le dikoko mme hela maduo one a sa nna teng. Go ha go bata paradigm shift re ka thola re bua tse dintsi mme ga ise re ikarabe gore mathata a rona go tswa ko morago a tswa ga kae. Re ne re ka nako nngwe re kile ra nna le thulaganyo e go teng go na le dikgomo di jisiwa go mang. Ke lenaneo le le amogetswe ke Batswana gore ha kgomo e jisitswe go mang yo o e utswang ga ka ke a go e rua gore e nyelele ke gore a bolae a ntshe o mang mo teng ka gore ha a sampa le mo mpeng ya kgomo o kgona go e bona. Yaanong go hetogile go tile bo gongwe ga di-ear tag
mo e leng gore ha e le gore ke utswela kgomo go a go irua ke ntsha yona 𝗍𝗥𝗧𝗍𝗍𝗔𝗍 ga ya ka ke ata a supa gore ke ne ke le 𝗍𝗥𝗧𝗍𝗍𝗍 number smamma dilo tse honorable minister ke tse ke eletsang gore o ka di ela thoko kwa le ka go baakanya gore go nne le ko re yang teng ko Phikwe ke bona o supile mo go ngwanyana gore o ta re ha thuo ya dinosi ke botsa dinosi di ruiwa mo toropong mo Phikwe le dilo tsa go masimong ke bo sa dinele ba ga borone bogolo wa ska dinosi di a loma ha e ke a re kgobokane mo toropong bo re nela dinosi gore mongwe le mongwe ja rata ngwe le ngwe a rue dinosi a kanya senta ora minister dinosi di ko masimong e se mo toropong ka gore ya lo ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Shimamonageng. Be ke go leboge motsamaisa dipuisano tsa palamente ke re ke re ba kwena ko molepolle ke re ba ska ba gakgamana ba ntse ba sampone ne ke o nthumile o re rumile ha la ha tsin le lengwe hale me re buile santlhaela ke dumalane thata ampo ke tsema go kwa ga mo parlamente ba rongwang yo na kopa gore a NDP di National Development Plans tse di tshwaragangwa mpo di linkiwe le tsa ko magaeng di District Development Plans ka gore tota hela ba ba ko magaeng ba di council ke bone ba leng gaugi thata le batho ke bone ba leng on the ground ya no ha o ka likiwa gore di linkiwe go ka thusela thata mme gape ra hela tsa molepolole ka 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 ke re kana go lebega go tla dirwa ampo maikelo ke gona gore go dirwa bypass road e leng about 29 kilometers at a cost of 362 million ke re mme kana ga go tlhalosiwe gore ya go simolla ha kae mo molepolole ya go hela ha kae gongwe ha nne minister a ekara a neta a khona gore a re bolelle gore e ya go tsamaya ja mme solahelo ke gore e be le very strategic e be le gore ke tsela e re tla e solagela molemo gongwe e sa hete kgakala e ka solagela molemo sentle mme gape ke re yone tsela e tota ha ne madi a le teng nna ka bonna gongwe ka be go sa diriwe bypass road go ka be go okediwa yone tsela ya molepole e ha gare ga motse mme gongwe go ka ne le gore go tura thata ka gore di ka go tsa ampo di planets tsa bogologolo ne go a tumeditswe matlo le di shopo di a tumetse di tsela thata ya no mme gongwe tona go checkiwe gore tota mme hela gone ka gore nna kwa isambe ke le mo councilora go ne ga ka ngwa gone gore go okediwe tsela ya molepolole the main road ya molepolole mme go nkile kana chairman ya molepolole ntse le Tawi sub council ya no sambe le ka kwa ya no gongwe a re tlhalosetsa mpo a re senisetse gore ke eng go bona gore go dirwa bypass ka bone bo 362 million go sa in state ga o kediwa yone tsela e rallang molepolole clarification ka speed o ka se kgonang clarification honorable Lukutlan. Thank you Mr. Speaker, thank you honorable MP ne ke re a ga o bone gore go gongwe tiego ya go thoka go dira tsele e motsele e ha gare ga motse e oketsa cost ya gore di property bemba di property tse ba le mo go ba wa ba ga gape mo go tsone mo gore go ka ta ga turela mo letsetse maletse ba bidi ata. Thank you sir. O bolela ruri nkile ka kopa council na kwa teng gore a go ka se go emisiwe go tlhola go hiwa batho go aga ga o kile tsela yone tona ya molepole e ralala motse ka gore ha go ntse go letelwa batho gore ba age e tlo na kwa no go batla gore yo kediwe e nne mela e mene e be go durela thata ke di malwa na thata MP mme ke re kana tota ditiro ke dio tse di botlhokwa thata ke ra di tsela ke dio tse di botlhokwa thata jaaka gompe kwana nna re kopa gore
a go nne le tsela e tshwaraganyang Jwaneng le Molepolole. Tsela ye e ka heta ka mo Shaweng. Mme kana e tla bjano e linka ampo e tshwaraganya Jwaneng le Medie ka ko ile go na le di mine ka ko teng tla bjano ile tsela ile tla be e tshwaraganya metse e yotlhe e ka thusa gore itsholelo e nne teng e ka thusa gore le balemi bone ba Medie balemi ba ko Kotolaname ba khona gore ba khone go rekisa dio tsa bone ka boheo ka tshwanelong mme ebile tla be dira gore kana ya no motho tla ba tsamaya mo Tharoding a ka tsamaya ka boheo bo aka bo kgonang. Mr. Speaker, ha go buiwa gongwe ka a ka rentse re kopa gore a go nne le toll gates le nna ke a gatella gore a go nne le toll gates tse di affordable tse e leng gore di toll gates di tla be di katisa madi di toll gate di tla be di na le all the positive things that o ka di akanyang anong a re lekeng gore re dire jalo ka boheo bo kra ka bo kgonang ha ke bua ka di taxi le di bus jaaka e le gore go na le tiego e ntsi Mr. Minister go na le tiego e ntsi ka ko transport ha batho ba applyela di permit tsa di bus le di taxi mme kere gongwe ba akanyediwe ka gore e tla be le dio tse leng gore ba ka khona gore ba itshetse ka tsone go na le taxi go na le di bus mme gape ke tla tlatsa ba ntse ba bua ka land board le mo nakong e tang le nna ntse ke tshwenyega thata ka land board mme bile re tshwenyega thata le tona honorable Mokhware bo jang ka yone ya Kweneng re kana land board ya Kweneng go ntshitswe tlhogo go ntshitswe chairman mme land board e setse mme a ka re itse ha tlhogo e bodile sengwe le sengwe se bodile a go lebiwa thata gore jang ya bonno ja ka honorable Ramogapi a ntse a bua bonno housing projects nane ke akanya gore much as ile a good project ile a good initiative mme ke go sa dirwe gore tsone di tshatse di tsewantse ampo tse di nelwang project e re ka gore ga se motswana molemo wa go reka ntlo tsele tsa 700,000 a di ploto tse dingwe di nelwe batho ba ikagele di 2.5 ba ikagele di 2.5 ka gore ya no gompieko gore tla be re empowera bo ba na le madi ga gona motswana hela o sengwa sepe o sena madi o ka rekang ntlo ya 700,000 mme ha ba netso di ploto ba ka ikagela ma 2.5 ya bone e ntshwere tiro ke a leboga motsamaisi tiro ya parliament. Honorable members, I now call upon the acting minister for state president to reply to the debate. Honorable member. Ke a leboga Mr. Speaker, me ke tsena kwe go le dumedisa batlotlegi ke dumedisa le Batswana ko gae. Mr. Speaker, let me jump straight into it. We only have 10 minutes. Ke kopa go simola ka wana Honorable 𝗣𝘃𝗲𝗏𝗄𝗏. Parliamentary Research Unit and constituency officers. Parliament has, subject to availability of the resources, been included more NDP 12. A review of the organizational structure to clearly define the needs of each function, including that of research units. Furthermore, Mr. Speaker, it is anticipated that the Parliamentary Services Commission is established as outlined more NDP 12. Conditions, it's a service for parliamentary staff, will be comprehensively articulated, ensuring that the required skills, particularly in the area ring, the critical such as research and constituency operations, are adequately addressed. Mr. Speaker, regarding establishment of satellite police offices, I am pleased to announce that the construction of 28 police stations is already underway, and additional stations have been proposed under NDP 12.
Mr. Speaker, regarding regionalization, I beg your pardon, of air support, I wish to inform this Honorable House that the plans are at an advanced stage to establish air support services go Maung to enhance response times to incidents that are reported in the area. Preparations including the procurement of staff accommodation and hangar space for aircraft, they are currently more progressing. Mr. Speaker, regarding your proposal to establish a committee responsible for appointing heads of DCEC and IEC to ensure independence from government influence, the sentiments expressed by the member are duly noted, and of course they align with the UDC manifesto and government's position on strengthening autonomy of oversight institutions. Mr. Speaker, I also wish to assure the Honourable House that the review of the Constitution, it remains a priority for government. Comprehensive consultations will be undertaken and the public will be duly informed in due course. Honourable 𝗣𝗂𝗏𝗄, Kopong village will have a reduced policing area after the completion of Mopane and 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄 police stations. Honourable 𝗍𝗂𝗏, ke lebogela potso ya gago. We have indeed strengthened the penalty for drug trafficking. Currently, the maximum penalty is 500,000 pula. Honourable Motausane, ke lebogela kgakollo ya gago, Honourable Member, and ke a e amogela tota. Concern ya gago is also noted gore gongwe ba ofisi ya rona ga ba re facilitate sentle in terms of batswana ha ba batla gore bona, but nka go ruri haletsa gore myself and Minister Mohasa tota, inundated as we are, Honourable, ra leka tota to ensure gore we do make time for batswana re ra di one-on-one. Of course, it's not always possible gore re bone mongwe le mongwe. Mme hela Mokaulengwe, you've got our direct number. Ha ile gore di private secretary ha gongwe le fila gore kana ba tsa lebaka to respond, reach us directly. Le re boleleng gore so and so has been trying to reach you for the longest of time. Myself and the minister will undeniably facilitate such meetings, Honourable. We have an open door policy, myself and the minister. Honourable 𝗍𝗂𝗏𝗏𝗄, yeah, procurement of drones. It's been planned for NDP 12, Minister, and a total of 8 drones have been processed and are operating at strategic areas countrywide. Ya bohelo ne ke re ke heta ka yone ke aga Honourable 𝗣𝗃𝗏𝗏𝗄. Botswana Police Service has an occupational health unit which provides post-traumatic counseling, Honourable, to police officers, and we will work towards increasing the numbers to improve our coverage. Ke tsa kere tsa rona hela e ne le tsone tseo di kakgelo, di recommendation ra leboga, and all is duly noted. Mr. Speaker, I therefore move that the Democracy, Governance, Peace and Security Sector, Chapter 6, be approved as part of the 12th National Development Plan 2025-2026 to 2029-2030. I thank you. Thank you, Honourable Minister. Honourable members, I now call upon the Minister of Finance, Your Honour, the Vice President, to reply to the debate. You also have 10 minutes. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente. Me le nna ke lebogele batlotlegi, ke lebogele megopolo ya bone, ke lebogele maikaelelo a bone a go tsosa le go tokahatsa lehatshe la bone. Ke tshwantshanya itsholelo ya rona le ngwana gongwe a tlhasetswe ke bolwetse, ke ngwana gongwe a tlhotsa gape, ke ngwana gape gongwe a tlhoka dikotla.
mme ha go ntse jalo go raya gore ngwana wa go nna jalo tshwanetse gore a amelwe ka dinao, a neelwe dikotla tse a di tlhokang, a thusiwe ka mekento e tlhokagalang, a thusiwe ka kgothatso e tlhokagalang. Mme ke ka jalo karolo nngwe ya go tokahatsa matshelo a Batswana le itsholelo ya Botswana ke gore one mohama wa madi, mohama wa tsamaiso ya madi, o tshwanetse gore o neelwe dikotla ka gore itsholelo e remeletse mo gore mohama wa madi wa bo tsamaya sentle. Ngwana yo tsenweng ke bolwetse, ngwana yo tlhokang dikotla, nngwe ya dilo tsa ntlha tse re tshwanetseng gore re di dire ke gore re mo okeletse letseno. Mme ra tlhalosa gore nngwe ya dilo tse re di lebileng ebile dingwe tsa tsone re setse re di dirile tsa go oketsa letseno go tsena mo sekgwameng sa goromente, sekgwameng sa tšhaba ya Botswana, ke gore re katolose lekgetho. Re ntse re sa kgethise ba ba gwebang mo legaugau mo maranyaneng, mme molao wa rona o mošwa o re sa tswang go hitisa o setse o simolotse gore ba kgethisiwe. Mme ra tlhalosa gore le gone mo ga go a lekana, go na le gone gore tsamaiso ya rona le maranyane a re a dirisang teng ko BRS, teng ko maphateng a goromente a leng gore ke one a tsang dituelo mo bathong, ga a itshetela sentle. Ke sone se bontlha bongwe jwa madi a re a kopang ke gore re tokahatse yone tsamaiso ye ko BRS, re tokahatse maranyane a dirisiwang go kgobokanya madi, re tokahatse tsamaiso ya go kgobokanya madi mo bagwebi le mo dikgwebong. Re tlhalosa gape gore mohama wa madi kana itsholelo ya rona yaka e tsenwe ke bolwetse jaaka e tlhoka dikotla. Sesupo ke gore bo radimauso le bo madimauso tota ga gona ko ba bonang kadimo teng, le ko kadimo e ka nnang teng ba tlhokwa lehatshe, ba tlhokwa dilo tse ba senang tsone. Mme ra re mo tsamaisong ye ntšha re hetola lewa mo go tseneletseng gore ga e sa tlhole e re gore ga o leka go adima madi mme o na le tsotlhe tse di tlhokegang ebile go bonala gore maiteko a gago ke a bonalang, o runtshiwe go bona madi ao. Ke sone se re simolodisang se se bidiwang go te asset registry, gore tse dingwe ko ntle ha lehatshe le matlo go ka dirisiwa tse dingwe jaaka dikoloi le tse dingwe gore le tsone di ka dirisiwa mo kadimong ya madi. Mme seng ho hela re lemogile gape gore bo radimauso le bo dimmadimauso ba rona ga ba kgone go bona thuso ka gore rona goromente ka ga re ntseng re adima batho ba rona madi ka teng, re ntse re tseela gore dikgwebo tsotlhe di a tshwana. Mongwe le mongwe o tshwanetse gore a tlatse fomo e tshwana, mongwe le mongwe o neelwa loan e tshwanang. Mme re hetola lewa ra re nnyaa, dikgwebo ga di tshwane, go na le tse e leng gore di tshwanelwa ke tsone di-loan, go na le tse e leng gore di tshwanelwa ke di-grant, go na le dikgwebo tse e leng gore di tshwanelwa pele ke thutuntso, pele ha di ka neelwa madi. Re tswa mo lenaneong la gore one size fits all, gore mongwe le mongwe o neelwa loan go sa kgathalesege gore kgwebo ya gagwe ke ya mohuta mang. Mme gape re bua gore go na le mehamana mo gone mohama wa madi e leng gore
o ka re batswana gotlhelelele ga ba bonale batswana ga ba bonale gotlhelele ko dibankeng ga gona banka hela yo ka reng ke a batswana ga ba bonale gotlhelelele ko reinsurance mme ra re tsamaiso e ntšha ka melao le ka tsotlhe tse re di kgonang ra re simolodisa mehamana e mešwa mme bontlha bongwe jwa se ke go simolodisa yone komponi ya Botswana Reinsurance mme ebile re tlhalositse gore re tsentse kana re kenta melawana e mešwa e leng gore ga go sa tlhole go le thata mo go heteletseng gore batswana ba ka simolodisa dibanka mme ebile ke ne ka tlhalosa maloba gore e setse le teng kompone ya batswana e leng gore e sa tswa go bona license mme ra tlhalosa gape gore o ka re melao kana melao ya rona e mamogama o wa madi melao ya teng ke ya bogologolo e saletse ko morago ga gona melao e leng gore e itebagantse le go gola ha mehamana e mešwa ya sešwa ya maranyane a sešwa ga rena melawana e siameng ya mehamana ke ha se ka ya yone bone ba ba bidwang go te fintech mme ra re tsenya melao e mešwa e leng gore e tla kgontsha gore bone ba fintech ba simolodise mehamana ye mme ebile re dumela gore banana ba batswana ba le bantsi ba na le kitso e leng gore e ka etlediwa e ka tsenngwa monontsha gore ba ka simolodisa mehamana ye e re dumelang gore e ka hetla ditiro di le dintsi ebile e ka tlisa letseno le legolwane mme gape mo mehamaneng ye ya tsa madi se leng boammaaruri ke gore go a tura mo Botswana go romela madi le go romela madi kana ke di-e-wallet kana ke go romela mo dibankeng mme bontlha bongwe jwa gore selo se ka baakangwa ke go tisa sone se se bidwang go te digitalization ecosystem yone digitalization ecosystem le tla e bona e kwalegile hela ka botswerere mo BTEP le gore e tla diragatswa ka tsela e ntseng jang mme re tlhalosa gape gore batswana ka bontsi ba kgapetswe ko thoko hela kgakala le tsone di-account ga bana tsone mme ha o re o botsisa sente gore tota ke eng batswana bontsi jwa bone ba sena di-account go a tura ebile ba lehisiwa le motho a sa tsa sepe mo accounteng ya gagwe mme ra re ka molao ra go simolodisa di-account tse dišwa tse e leng gore motswana mongwe le mongwe o tla nna le account gore motswana mongwe le mongwe le yena a kgone go nna le seabe mo itsholelong mme re supa gape gore nya o ka re baadimi ba madi batswana ba ba senang itsholelo e kalo o ka re ba gatelelwa ha ba adima madi kgantele ba kgona go tseelwa sengwe le sengwe ra re change melao yone eo e amang dikadimo credit gore batswana ba kgone go sireletsega mme gape re supa gore mo tsamaisong ya ditendera tsa goromente go madiadia ebile le bone batswana ba e leng gore ga bana dikgwebo tse di kalokalo ba hella ba saletse ko morago ka gore dilo ga di diragale mo pontsheng ke sone se re tsenyang yone procurement gore e tokagatse seemo mme re go botswang re na le budget hela e bonalang 500 million go tokagatsa ko Martins drift border re omlu gora gore ke ne ke ikaeletse tota gore ke go arabe monate ka gore o botsa monate le wena mme wa e bona nako hang on, Your Honor, just let me just check. Do we have anybody acting for the Minister of International Relations?
I'm acting for him. Okay. Your Honor, I'll give you the 4 minutes that was left by Honorable Mputi. So me gora gore gongwe ke kgwe re omlu ka bokutshwane me ha ke ka di ka go kgwa dikgaba ka tsotlhe me ke re nngwe ya dilo tse di go tshwentseng ke bone bo radimauso le bo madimauso ba ileng gore ba saletse ko morago gormente o setse ko morago ka go ba duela ke re golo mo go tshwentse mongwe le mongwe bogolo jang rona ko lephateng la madi mme mo nakong e sa hediseng pelo re ta kgona gore re tlhalose sentle gore re ta dira jang gore ba kgone go bona dituelo tsa bone ke kgang e re emetseng ka dinao hela thata mme o bua gape gore o tshwentswe ke gore go na le ba ba reng itsholelo e ta gola ka lepotlapotle ba bangwe ba re itsholelo e tla gola ka bonya ke ra mo ngwageng bogolo jang mo ngwageng o re lebile mme boammaaruri ke jone tse ke bo buileng gore ngwana o sentse a tlhoka dikotla ngwana o sentse a tlhotsa ngwana o sentse a lwana mme re dira sengwe le sengwe se re se kgonang jaaka re ntse re tlhalosa mananeo ke one mananeo a ileng gore ke one dikotla ke one mikento mme ga re ka ke ra re itsholelo e tla bo e golagela thata ka gore boammaaruri ke gore e sentse e tlhotsa mme o bua gape gore re tla bona kae madi go duelela tsone diabe tse re reng re eletsa go di reka mo komponeng ya DBS kana motlotlegi omlu madi ga se mathata bogolo jang ko eleng gore selo se a ituela ditaemane kana komponi yone ya ditaemane ebile ke ba gore ba le bantsi ba eletsa gore ba nne le seabe ba le bantsi ba setse ba tsentse megopolo ya gore re eletsa go le thusa kgang hela ke gore le tsamaya le bae kgang ga se gore madi a ka tlhaela gore go ka rekwa komponi gongwe kgang e ka nna gape gore mme gone jaaka re le bana ba motse re le mmogo kgang e ka nna gore a mme madi ao a siame re a dirisa mo go rekeng komponi ya kana nka bo re a dirisa a dilo di se mme ka gore ga re ka ke ra bua dio tse tsotlhe tsatsi le lengwe hela ke re eo re tla e bua nako e ntse e tsweletse mme gongwe ke go kgwe dikgaba ka gore ke bona re wa ka ke wa itumela o bua gore o tshogile thata ebile o setse o boleletse ba lelapa gore itsholelo ha e ka wela mo tsaleng ya gago mo diateng tsa gago ke tabo ke go tsentse matlho a batho mme ke dumela gore modimo o nthusitse o a nthusa o tla tswella a nthusa wa re thusa o re thusitse o tla tswella a re thusa gore gotlhelele re se ka ra go tsenya matlho a batho ga o ka ke wa tlhajwa ke ditlhong nna ke dumela ka sengwe le sengwe ka mmele le mowa ka madi ka dikopelo ka ha ke tsamayang ka teng ka melodi yotlhe ka dipina tsotlhe gore ngwana o tsile go tsoga mme ga e go tsoga hela o tsile go taboga ka lebelo le le gagamatsang nna ke dumela gore matshelo a batho ba lehatshe la Botswana a tsile go tokagala ha re ka dira mmogo ha re ka dira ka bopelotelele ha re ka dira ka tlhoagalo gotlhelele nna ga ke belaele mme le wena ke dumela gore nya ga gona le haele ha ke ka re ditlhong ga gona le haele tlhong yo o tsileng go kopana le yo nna le wena ditso di ta gopola gore ditsala ketse ba kile ba tsamaya ba bua ka matshelo a batho ba lehatshe la bone mme tumelo ya bone le go dira ga bone ba direla ebile ba dira le batho ba lehatshe la bone
𝗣𝗥𝗢𝗏𝗧𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏𝗧𝗏𝗏 o ka re re a teng. Mme ka mahoko one ao, Mr. Speaker, ke re, I move that this Honorable House approve the total NDP 12 cost of 8,833,200,000 under the development budget for organization 0300 and stand part of the total estimates of NDP 12. I thank you, sir. Thank you, Your Honor. Honourable members, I now call upon the Acting Minister for State President in place of Minister of International Relations and Cooperation, Honourable Dr. 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄, who is away on official duty. Honourable 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente, batlotlegi, ke a le dumedisa gape. Mr. Speaker, ke kopa go simolla ka ya ga Honorable Lekhutlane. Sir, the appointment of ambassadors le High Commissioner is the prerogative of the President. Mehela khakollo ya gago, advice ya gago to ensure equal opportunity for all Batswana, including ba eleng gore they are marginalized. It's noted, very well noted, ibile ra amogela khakollo yeo. It is important to note that merit and competence generally they are the overriding considerations. Ke a leboga, Honorable. Honorable ke kgonegile. Caution inotile on establishing relations with some countries and ramogela khakollo yeo ya gago. Senka se latlhelang hela ke gore in establishing the diplomatic relations with foreign countries, re guideiwa ke Botswana's national principles such as democracy, development, respect for the rule of law, and of course for human rights, amongst other things. The list is by no means exhaustive. We ensure that these countries share the same values as Rona, lehatshe la Botswana. Honorable 𝗥𝗢𝗥𝗏𝗄, Honorable Motsamai, the Ministry of International Relations, it continues to offer assistance go Batswana ba eleng gore ba kaletse or they are stranded abroad. However, challenge ke gore oftentimes they go back on the commitment to repay government. Me gone hela re tsweletse ra iteka re thusa ha re kgonang teng. The ministry also engages social welfare department to assist bone Batswana ba rona ba eleng gore ba stranded abroad. However, this is of course dependent on the assessment by the department who qualifies. And Honorable Atamelang, we must continue to establish regional, international cooperation with other countries. Indeed, that is true. Ghana, the geopolitical landscape continues to shift almost daily. And we are reorganizing ourselves and establishing strategic partnerships with different countries, really. International relations, so the comments that are well appreciated. It is our collective and shared responsibility in advancing economic diplomacy. Mr. Speaker, I now request that Parliament approves the sum of 1,209,700,000 bula for the Ministry of International Relations for the NDP 12. I so move. Thank you, Honourable Minister. I now call upon the Minister of Lands and Agriculture. And I know it's a long chapter. So
She left 6 minutes, so you may have 16 minutes. Honorable Dr. Ghorataone Dikolothi. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke leboge bakaulengwe botlhe go bo ba ntshitse dikakgelo, ba ntshitse dikgakololo, ba ntshitse mo gotlhe mo go supa gore e le ruri tota temothuo ke yone mmamma mo Motswaneng, ke yone e re leng Batswana re tlhaloganya botoka thata Mr. Speaker, ke yone re leng Batswana re dumelang thata gore e tla re isa gone ko re tshwantseng gore re goroge teng Mr. Speaker. Mme bontsi jwa bakaulengwe ba ne ba bua ba gatelela Mr. Speaker ka gore tota re tsamaile le hasile la Botswana ga ise re digele go ka ha re batlang kana re eletsa gore re ka bo re digetse teng. Mme tsotlhe tse dintsi tse ba neng ba di bua ke tse e leng gore mo dipitsong ka go harologana, we have had the agric pitso, we have had the land pitso, di kgang tse e leng gore di ne di tswa di tlhalosega gore setlhako tota se babaletse morwadi ka tseleng ntseng jang. Mme tsotlhe tse bakaulengweng ba neng ba di supa, ba ne ba supa gore mme gone tota froslaga ya gore re bo re ka hetola go tokatsa itsholelo ke gone ka mogama o re wa temothuo. Kgang e ya dikgomo tse tsa mashitse ke itumelela gore mokaulengwe a ba a intshitse mokaulengwe modulasetilo mo ntšhwa wa November a le di-1 a tlhalosa tota ka bophara, tlhalosa sentle gore ebile ba le BDC ba eletsang Mr. Speaker wa itse le wena gore ka nako eno le mo parlamenteng go ntse le dipotso di se kana ka sepe ka Milk Africa kana e gampe go hetotsweng le bidwa 𝗥𝗡𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏𝗏 madi a irisitsweng go yone mme go bo re ntsima le the newly appointed chair kana the newly elected chair ka ha leng gore ba eme ka dinao ka teng re ba facilitator re le ba lephata la temothuo gore dikgomo tse di itle jaaka o bona re ntshitse Mr. Speaker ntshitse phega go supa gore kgang e ya go tsaya mashikontle ra go e hokotsa ka bokete jo bo seng kana ka sepe ka gore ra dumela gore ditiro di iphitlhile koo. Nka ta thomamisa Mr. Speaker gore nyame re tshwara thata le bone le bongaka ba e tshwere thata. Kgang e nngwe no bona gore ne ba ishara ba le bantsi Mr. Speaker ke ba dumana le rona gore cluster fencing kana go clustera balemi barui is the way to go. Lo mo go intumedisa ka gore go mpha tshologelo a gore mo le mongwe wa rona go tswang gae tla nna lekolo la boammaaruri go ya ko kgaolong wa go rotloetsa balemi ko kana balemi barui ko gore ba ikgobokanya gore re kgone gore re atumetse ditlamelo ko go bone. Ga gona ka re ka kgona ntle le thulaganyo e ba tsileng ka yone kana e ntseng ba kaulengwe Mr. Speaker ba e suggesta. Mme kgang engwe re go botswang a entsha ke kgang e leng gore ba kaulengwe ba e buile thata le bone ka bontsi tota Mr. Speaker na go itse la gore go nne le a proper agric financing strategy. Without agric financing we will never win this battle. Kana jaaka gampe go ke itse gore puso e na le keletso e tona tota ya gore go lehatsing le la botubu re teng re go bona gore re ka ba clustera yang ka gore ke lehatsi le le humileng mo nonneng ke lehatsi le nang le metsi. We want to go cluster if possible even go to the extent of setting up a special economic zone there for further production. But kgang e tona Mr. Speaker e ke buang ka yone ke gore gongwe le gongwe ga o tratellang te Mr. Speaker o itlhela go se kgwahetse gore o kgone go ntsha sekgwa seo gore o kgone go lema ga re o go adima madi go gongwe mme madi ao ga a ipuse ka gore o bontshitse sekgwa a ipusa ka gore go na le production from that land. So up until Mr. Speaker re kgona gore re tlhaloganye dilo tse tsotlhetse up until jaaka Batswana ba kopile re nna le banka e itebagantseng le dikgantse tsa temothuo Mr. Speaker o tla lemoga gore ga re kitla re kgona ra dumana le bakauleng gore tota ha temothuo e tsepelang teng sentle tshwanetse re go na le metsi water for production mme ke kgang e leng gore mo pegong e ke e roletseng bakaulengwe ke ya dile thata mme ga se metsi a la e leng gore re tla be re ka phunya didiba re ka ira matamo Mr. Speaker ha o lebelela buka e tona e o e neetse ma parlamente go na le ditsela tse di harologaneng the 𝗥𝗡𝗏𝗏𝗏𝗏 honorable go tsa a bua ke yone e teng mo BTEP mme le neng a e botsa e teng mo page 52 yone ya buka e under PIP o tla e bona e kodilwe sentle tota le gore ba le ya ona ngwaga ntlha. Clarification.
Clarification, Honorable Mosanan. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke go leboge minister a gore bo ntatlheletse mo metsotsong ya gago e siwang gale. Mme ke re ha o bua ka kgang ya metsi minister. Go na le batho ba e leng gore e setse ke le ra bua ka bone ba ba ha 𝗣𝗂𝗏𝗏 ba e leng gore ba na le sediba ho. Sa tenyela ke gore metsi a ba ka gogwa a isiwa go thoko. Land board ba gana ka sediba se. Sediba se ne le sa ne se phuntswe ke batho ba ne ba dira tsela. Water affairs ne re botsa gore ba ka senelwa ya no go gana land board. Ho ke mathata engwe ke wela ka gore gona le demonstration site ko 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗄 e tlwaelegileng ka leina la 𝗣𝗂𝗘𝗏𝗏𝗄 kere go minister a ga o bone go le botlhokwa gore go atolosiwe in a very big demonstration site e leng gore ka gore e bile on top of that gompieno yana re bua yana sekontere sa dirwa go ya go yone ga itle go batla dipetse dintsintsi ke a go leboga minister. Ora minister ya go leboga mo parlamente wa 𝗂𝗏𝗏𝗏𝗏 o tsere dikgantse sentle ka maatla metlo. Mr. Speaker, mo diputogong tsotlhe tse ke tsamaile mo go tsone ga gona phuthego epe e sekong go ne le sello ka land board. Ko dikgaolong tse dingwe ba re mashikitswa thubeng ke le phepa selabe se tla le mo land board. Batho ba pelo e botlhoko ka land board. Mr. Speaker, ko Ngamiland, even on appointment of land board members, the kgosi di pelo e botlhoko ka gore ba iponetse go nna teng mo di land board. Morago ga gore puso e tšhentšhe e be re kgona go ntsha makwalo re be ra go sobora gore kana dikgosi are official members of the land board. Ko Ngamiland go selo se se tona Mr. Speaker ka gore batho ba Ngami ba dikoloti na re rona re shota eng re le batho ba Ngami a le re ba di lebele re tlhaela hala gore tlaletsa ka batho ba seng ba Ngamiland mo di land boards. Me na le bona ra dumalana gore jaaka o bua motlotegi do diragetse do tse di maswe Mr. Speaker do tse leng gore di tshwanetse gore di banka nngwe mme re lebeletse molao Mr. Speaker gore o re thuse molao o gore re kgone go bankanya le sokola le seng kana ka sepele Mr. Speaker ka gore re bua thata mo parliament re bua re le puso gore we know very well that we have had a first generation of land allocation in terms of the 𝗂𝗍𝒄, second generation here the land board which still has the 𝗂𝗍𝒄 as ex-officio members, and I'm very happy that the Minister of Health now we need to digitize our processes for fast track land allocation. Mr. Speaker, favor. Mr. Speaker, clarification. Clarification, Honorable Mutasan. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Doctor. Keletso tsa lona le puso minne kere gone me ka gore ha o lebeletse seemo sa di land boards, the biggest issue ke lehatshe. The biggest issue ke gore you don't have enough physical planners kana gate ba ngwe di ba di surveyor go gore le lehatshe le le teng gona le bothata ba go le sega ka nako ano a yone that digital I tla bereka sentle dilo tseo di sa dirwa, all the basic necessities tsa gore lehatshe be le ka kgona go abiwa instantly. How are you putting a plan for them gore di le thuse go atlega mo the digital allocation? Thank you, Honorable Mutasan. Tharabollo yotlhe ke eo e bonang ile gone mo pampiring. Ha gona le bangwe ba ba tshwantseng go dirisa the satellite go heta ke rona kwa Lands and Agriculture. Me o tla bona re ipaakantse gore make sure gore we use all this available data for our greatest benefit. Mr. Speaker, ka gore nako ya ntsia tla ke tle ke taboge ke re Mr. Speaker, dipula di simolotse go na re tsamaile le Batswana le ha tshelo tle ka bophara kwa le Batswana ba supa le bone gore dikoloti we have had 5 generations of input subsidy programs
from Arab. Mme re dumana le wena dikoloti gore that which has happened in the previous years has not benefited us as Batswana. Re santse re laganeng ntse re le teng. Mme re dumela gore mo Botswana o mošwa go tla nna le pharologanyo. Mo Botswana o mošwa wa re utlwa ke la ntlha re bona o tla ko go rona o batla go utlwa gore re bope jang lenano le leng gore le rona re le Batswana re tla ipona mo go lone. Ke ra Batswana le ke bara ke re thulaganyo e Batswana re bopile megopolo o tlhanyena le ngena ba ko Ngamilende ke le utlwile ka molapo farming le utlwile tota ke le utlwile ka mo le go kgona montse go le tshetsa go eta selekane ke utlwile Batswana ka go harologana Mr. Speaker kana ha o bona re bua gore now we want to move more towards food sovereignty. A very good example of that, Mr. Speaker, ke mongwe le mongwe wa rona ha wa itse gore go na le temo ya ntšhe e leng gore ko mongwe le mongwe le mantšhe ha a roba o ipeela peo mme ebile se se tsenyang madi go heta mo go bone bao bogolo jang bao botana bao ke yone ntšhe kana magapo e le gore ba ipeela peo. The time has come for us to think different, gore make sure gore that which we use mo re go lemang mo re go jwalang re kgone go ipeela Mr. Speaker. Ke tsone dikakanyo tse e leng gore re tsamela go tsone Mr. Speaker. Ha ke tsamaya ba tsone le bantha bare ra belela gore le ntse le kgatla ka rona ntse le re small scale go lo mo ne le gata ka ditshwanelo tsa rona ka gore ne la akanya gore ra tshwanela go gola re ikakanye le rona re le gona hela ho mme mo Botswana mo mošwa re dumalane le Batswana during consultations gore the time has come to even rethink this re simolole go akanya ka bo family farming. Re le utlwile Batswana re le utlwile lenano le tsamaela gore le wele a wela Batswana lone le leng gore le tebe le bagane le tsone tse le rileng le kopa gore di tsenye re di tsentse go tla iragala mme re bile le jone bokgola nako itsile ya gore re itse gore pula yeo le manke yone ke Batswana ba itse go heta mme bile Batswana ba re dikoloti tsa kane mokaolong a bua kganye ya gago ya ditrekere ela wa ditrekere wa tla wa kgorinya ka moso wa kgorinya wa amaka re na le bosupi Mr. Speaker ya madi a claimilweng go sa nna le sepe sa temo dilo tse tsotlhe tse bakaoleng ke a le kopa itseng gore gotlhe mo ntseng go diragala ke madi a mangwe le gore ntse la hitisa le le mapalamente le re madi e go thusa Batswana mme madi a ga a ira tsotlhe se e leng gore ne la hitisa ha tswa mo pelong gore Batswana ba tshola bona kgone go tokagala mme go lo mo dilo tse di leng gore di eteletse pele thata nya tsara nako e tšhaile tla ke gateone dilo tse tsotlhe tse ra di dumalana gore we need to shape them in such a way that honorable go tswang ha ile gore go botswang o batla go lema less than half a hectare. Why should seeking some ke pataletse go botswang gore a ire row planting in a half a hectare because eno o batla go lema go mo hela for family consumption. Do tse tsotletse re le utlule and mo re tlanka gone go araba gone mo gotlhe mo eleng gore le ntse re le gore bolelela mme do tse tsotletse go tle bogona le tiriso e seng kanang ka sepe ya maranyane ke dumela gore na go itsila gore maranyana nne teng gore la ha o le milente a ka jwa le mago sa ga tlhokala go nne le di-coordinates na go itsila gore o itse gore ga ke irileng teng nka tsaye nka isa kae gore ke kgone go netegatsa gore mme gone ke tsere gone go Mr. Speaker kana ha o lebelela gore re tswa kgakala re lema mo go harologaneng ko dikgang tsa bo gore gone mme re atolosa jang ka gore ebile ko re yang teng yana ke re batla go simolola gore re dirise one peo yo ka ipeelang dikgang tse tsa bo pollination honorable Mlu nako a tsone itsile ra tshwanela gore be mo modimong gore di-pollinator di ka nna teng mme gape once you start thinking along those lines o simolola go itse gore tota ka gore gape ga re dirise di-GMO. Why don't we use that which works for us? And the time has come for us gore even in terms of usage of chemical pesticides re simolola go gokotsa mme ke dumela gore go nna teng ga thulaganyo e leng gore bodiredi bo e subukile bo e baakantse go tla kgona gore Mr. Speaker gore berekele gore tsose re kgona gore re lebelle the whole value chain mo temong gore ko bohelong Batswana ba kgone gore ba nne le dipoelo tse di tsenetseng yalo nna no le tla ba kaolengwe ko Ngamilende re buile ka molapo farming ke kgonegile re dumalane le bone gore ra go ira yang go botswang ko tswapong re buile le ka tema ka go le maga ditonki re buile go molo gongwe dikgalo tse tsotletse re buile gore let's use what works for us gore ko bohelong re kgone gore re nne le netimoe Mr. Speaker Batswana ba buile ka mananeo a bothuo we have relaunched lenaneo the first generation extension service program. We have never as a government had that. It's only in the new Botswana e leng gore nne ra raba selo sa Batswana we Batswana we decrying lack of extension service
dilo tse tsotlhe tse di teng re le ko Ngamiland ha ba bolo go sokola. The last time they have had live buy kana live gore kwa direct cattle purchasing procurement kgomo ne re kwa 8 pula Mr. Speaker per kg 8 pula Mr. Speaker na ke ra 1 2 3 4 5 6 7 8 me gampe go Mr. Speaker mo botswana o mosha re reka kgomo ka 16 pula ra itse ra go lekana me nna le ba difamara tsa Ngamiland ra dumela gore ha se go re bone mo go ntsenyana go lo mo ke batho ba kgathala ka matshelo a rona. Mr. Speaker, we know very well for a meeting in Mira ke sengwe se se botlhokwa to liberalize the beef. We have appointed the board. It tenya bereka. That's a lot advanced mo recruitment ya di CEO re dumela gore go tla wela gotlhe Mr. Speaker. Me bile le mo le ruong le sesane Mr. Speaker. Ke a itse gore go tsa bong 𝗣𝗂𝗏𝗃𝗧𝗔𝗧𝗑𝗧 gore kana dikoloti matlhabelo ke a ale wa re tsamaya ka ka one. Ke ba bolelle gore Mr. Speaker re na le nno le teng la livestock commercialization project. Le lone tata re le rola kana go e tshwanetseng ke a itse gore re ba ga isamane ke na le ene go dibete re tshuba di machine tse tsa bo mantshetse le gore re se mo le go thuba mai so manena wa etla a harlogane Mr. Speaker me ke le boga ba ka lo Mr. Speaker ha o ntetlela ka gore nako ke e lwantshana le nna me di khanne di dintsi tsene di batla re di bua le Batswana. I therefore move that the sum of 20,952 pula be approved under Ministry of Lands and Agriculture Public Investment Program and form part of the 12th National Development Plan. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister. Honourable members. The question is that this Honourable House resolves that the Public Investment Program Group 1 in the Draft National Development Plan NDP 12 be approved. Honourable members, the question is that this Honourable House resolves that the Public Investment Program Group 1 in the Draft National Development Plan NDP 12 be approved. As many as are of that opinion say aye. The vote is on the preponderance of the voice. As many as are of that opinion say aye. On the contrary say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members. The question is that this Honourable House resolves that the Public Investment Program, Group 2, in the National Development Plan NDP 12 be approved. Please note that this group has been allocated 5 hours. I shall therefore call upon the Minister of Youth and Gender Affairs, our very own baby of the House, Honourable Minister 𝗣𝗥𝗢𝗏𝗄𝗏 to present. Honourable Minister, you have 15 minutes to present. Hang on, let me just find out. $15 minutes, baby of the House. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker, and good evening to yourself and the honourable members of this House. I am grateful for the opportunity to present for implementation programs and projects proposed by the Ministry of Youth and Gender Affairs during the National Development Plan 12 period for your consideration and approval. Mr. Speaker, the Ministry will continue to prioritize youth empowerment and development, as well as the promotion of gender equality and women's empowerment. This will be done by optimizing the current legislation, policies, and various economic empowerment programs. Mr. Speaker, in order to achieve these overarching goals of key priorities, some of the priorities that have been identified in order to facilitate programming for the youth and gender sectors include initiatives that promote job creation and employment opportunities for the youth, the development of a youth employment strategy, skills development initiatives, financing for gender equality to enhance gender mainstreaming across all sectors, women's economic empowerment, and the establishment of market centers for women entrepreneurs. Mr. Speaker, might I highlight that these are but a few among others that the sector has identified as priorities. I now speak to the programs and projects proposed
for the National Development Plan 12, I wish to highlight, Mr. Speaker, that the total bids for the project proposals amount to 650,300,000 pula. This amount constitutes a total of 61,400,000 pula for the ongoing ICT project and an amount of 588,900,000 pula for new project proposals, which include construction of facilities, refurbishment of youth centers, consultancies, and various studies for youth and gender sectors. Mr. Speaker, I now present programs and projects to be implemented during the National Development Plan 12 together with our financial requirements. There are 3 proposed programs being, firstly, strengthening of MIGA operations, secondly, MIGA infrastructure, and thirdly, youth and gender mainstreaming projects. On strengthening of MIGA operations, Mr. Speaker, the objective is to provide an integrated communications network to enable timely access to information to support public sector operations. Additionally, it includes provision of a critical platform for psychosocial services. The projects earmarked for implementation under this program are the development of IT infrastructure and the establishment of the Ministry of Youth and Gender Affairs call center. To this end, a total estimated cost of 68,900,000 pula is required to finance these projects. I now speak to MIGA infrastructure, Mr. Speaker. The program entails construction, upgrading, and refurbishment of youth centers to increase access and participation in youth empowerment programs, as well as the establishment of market centers for women entrepreneurs. This program also caters for the provision of office space and staff housing in various districts across the country, and a total estimated cost of 456,300,000 pula is proposed for the program. And I now speak to youth and gender mainstreaming programs. This cluster caters to, or for rather, the youth and gender mainstreaming programs in order to facilitate uptake by various sectors. The planned projects will be instrumental in promoting gender equality, in addressing youth-specific issues, as well as informing programming for sustainable empowerment programs. Some of the projects to be implemented under this include the National Relationships Study, the establishment of safe havens, GBV one-stop centers, the development of a GBV information management system, and the study of youth mental health and well-being. A total estimated cost of 125 million pula is required. Mr. Speaker, these interventions will ensure that our youth centers become hubs of innovation and enterprise, that our services respond to the realities of gender-based violence survivors, that our women are equal partakers and contributors to the economy, that our policies are well informed, that our youth are not only economically empowered, but also emotionally and mentally restored, and that every pula spent delivers demonstrable impact at household and community level. We are investing in systems that deliver, in voices that must be heard, and in citizens who are ready to lead. The programs that I have outlined, Mr. Speaker, are not mere administrative undertakings, but strategic investments in people, productivity, and national progress. I will conclude, Mr. Speaker, by saying that strengthening the ministry's institutional capacity, modernizing our infrastructure, and mainstreaming youth and gender across all sectors. When we do this, we position this nation to convert policy into tangible outcomes, higher youth employment, strong families, safer communities, and more inclusive and competitive economy. The resources requested, Mr. Speaker, are therefore not costs, but catalysts for measurable change, which is empowered young people, reduced gender inequalities, improved service delivery, and a more resilient society. I therefore submit these proposals confident that we are building not just projects, but a stronger Botswana
one that leaves no one behind. Mr. Speaker, I now request that the proposed total estimated cost of 650,300,000 pula be approved for programs and projects and stand part of the 12th National Development Plan. I so submit, and I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Minister, for saving us 8 minutes. I shall now call upon the Minister of Transport and Infrastructure to present. Honourable Minister Noah Salaka, you have 15 minutes. Thank you, Mr. Speaker. Allow me to present to this Honorable House the Public Investment Program for the Ministry of Transport and Infrastructure, which entails projects and programs to be implemented during the National Development Plan 12, NDP 12. As I indicated in my chapter presentation to this Honorable House, Mr. Speaker, the infrastructure sector as an enabler to economic transformation aims to transform Botswana into a premier regional hub for trade, travel, and investment by building world-class integrated infrastructure that ensures resource security, powers sustainable economic diversification, and provides seamless connectivity to regional and global markets. This will be achieved through rebuilding and expansion of infrastructure, accompanied by the relevant reforms to improve efficiency. Public Investment Program. Mr. Speaker, my ministry proposals for the National Development Plan 12 are as follows. Information Communication Technology. Many of the challenges experienced in provision of road transport services are as a result of obsolete systems which require upgrading. The bulk of the funds required during the planned period are for upgrading of the systems. A total of 540 million is therefore requested for the following. 1, upgrading of driver licensing system. Upgrading of vehicle registration and licensing system. Upgrading of road transport and roadworthiness certificate system, and upgrading of intelligent driver testing system. 2, for fleet tracking management and maintenance system. 3, integrated Botswana roads management systems. And lastly, for procurement of engineering software for roads and buildings projects. Rail infrastructure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, as part of the economic transformation drive, rail infrastructure program will play a crucial role of facilitating trade and enhancing connection within countries in the region. A total of 64,880 million is therefore requested for the rail infrastructure. The proposed projects are, firstly, construction of Mamabula, Lephalale, Moo-Setsekazungula, Livingston, and Trans-Kalahari rail links. 2, procurement of rolling stock and fleet for rail passenger services. 3, replacement of signaling and telecommunication system. 4, rehabilitation of Ramatlabama, Vakaranga, and Francistown Sewer rail line. 5, capacitation of Walvis Bay dry port and construction of Mosetse dry port. 6, capacitation of a maintenance workshop for the Botswana Railways. 7, feasibility study for electrification of Botswana railway network. Civil aviation infrastructure, Mr. Speaker. Mr. Speaker, funds amounting to 5,421 million are requested for the following. 1, development of Maung Airport. 2, expansion of 𝗣𝘂𝗲𝗄𝗏𝗏 International Airport cargo facility. 3, improvement of aviation safety and security. 4, procurement of aviation equipment. And lastly, airfield development and upgrading.
Implementation of these infrastructure projects, Mr. Speaker, will facilitate unlocking of a high-value export economy and establishing a regional logistics hub. Furthermore, the country will be able to achieve the highest international civil aviation organization audit ratings, ensure safety, efficiency, and reliability of airport operations. Air Botswana finances. Mr. Speaker, funds amounting to 3,102,300,000 pula are requested for revenue-generating projects, namely procurement of a cargo aircraft, establishment of an approved training facility, construction of a world-class maintenance and repair facility, and procurement of ground handling equipment to invest in ground handling. These projects, Mr. Speaker, are a gateway to resuscitating our national airline through diversification of its revenue streams. Roads infrastructure. Mr. Speaker, the program requires funds amounting to 72,792,400,000 pula for roads projects, which will be facilitating access to economic sectors and those which will address urban congestion. Some of the strategic roads to be covered under this program are as follows. One, that lumped together as one, Group 1, upgrading of A1 Road, reconstruction of Francistown to Nata, reconstruction of Nata-Maun Road from Nata to Gweta, construction of Maung-Sehitwa Road, reconstruction of Palape-Martins Drift Road, including bridge, and reconstruction of 𝗣𝗂𝗏𝗏𝗏 Road, being roads with a multi-sectoral bearing on the economy as crucial links. 2, the reconstruction of Sehitwa-Mohembo Road, Sehitwa-Tsao and Gomare-Nokanen sections, construction of Mohembo-Kudikwa Road, box pits, 2 rivers, and development of Blue Route, which is a circular route around the country covering construction of Sabong to Hukunzi and Shorobe to Kachikau roads, and reconstruction of Kokotsa, Mackay's Trust to facilitate the tourism sector. 3, we also have the construction of Rasesalen Tsoletau Mahetwe Hatsalatladi Dipuduhudu Road, construction of 𝗣𝗥𝗏𝗏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 𝗏
Talana Farms Road, construction of 𝗣𝗏𝗃𝗏𝗏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 
facilitate the agricultural sector together with some of the aforementioned roads such as 𝗣𝗏𝗧𝗏𝗧𝗏 and 𝗣𝗏𝗀𝗧𝗏𝗧𝗏 Trust. Construction of Mediel and 𝗬𝗏𝗧𝗏𝗏 Road and 𝗤𝗏𝗃𝗏𝗏𝗏 Road, which will facilitate the mining sector. Lastly, the Mogoditsane-Gabane-Mount Junction Road, which will be dualed, and access to CBD, Gaborone Southeastern Ring Road, Molepolole Bypass and construction of 3 grade separated interchanges at Malapo Crossing, Block 8 traffic signal and airport junction to address urban congestion. Build infrastructure. Mr. Speaker, for the build infrastructure, I request funds amounting to 1,351,600,000 pula. These programs entail the following, or the programs for this amount entails the following projects: refurbishment of Ministry of Transport Infrastructure Headquarters Building, 2, construction of driver and vehicle testing stations, 3, construction of way bridges and staff houses, and lastly, construction and refurbishment of district offices. And in conclusion, Mr. Speaker, I therefore move that funds amounting to 148,087,300,000 pula be approved for the Ministry of Transport and Infrastructure
projects and programs as part of the National Development Plan 12. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. I shall now call upon the Minister of Justice and Correctional Services to present. Honorable Minister, you have 15 minutes. Good afternoon, Mr. Speaker, colleagues, senior government officials. Mr. Speaker, it is with great honor to present the Public Investment Program under National Development Plan 12 for the Ministry of Justice and Correctional Services, together with its independent departments and institutions. Mr. Speaker, I'm presenting this ambitious budget proposal for NDP 12 under limited resources. Since the protection of human rights does not come cheap, we are nonetheless fully committed to ensuring that justice in all its facets is served as outlined by the manifesto of UDC administration. During implementation, my ministry will pool resources to establish one-stop justice service centers in various regions across the country, where different justice departments are proposing the construction of one office accommodation. These centers will bring all justice departments under one roof, as operating from single integrated facility will promote efficiency and improve service delivery. Mr. Speaker, in Maung, the Industrial Court, Admin of Justice, Office of the Ombudsman, and Legal Aid Botswana have each proposed constructing separate offices on different plots. However, the above is not cost-effective way of utilizing the meager resources we have as a government. Mr. Speaker, NDP 12, the justice sector will continue to play a central role in upholding the rule of law, protecting citizens, and promoting good governance. To achieve this objective, my ministry is proposing resource allocation to key institutions within the sector with the aim of strengthening justice delivery, enhancing transparency, and improving efficiency. Mr. Speaker, let me draw your attention that there have been significant changes to the total estimated costs under Administration of Justice, Ministry of Justice and Correctional Services, and Office of the Receiver. Thus, the tech under OAJ and under Office of the Receiver has been increased from 462 million to 672 million, and from 139.7 million to 169.4 million respectively, while Ministry of Justice and Correctional Services has been reduced from 4.578.9 billion to 386.1 million due to erroneous calculations, which will come later at paragraph 12. According to my ministry recently approved functional structure, the Botswana Prison Service is an independent department. As such, the Botswana Prison Service project have now been separated from those of the ministry with a tech of 2.096.4 billion. Allow me now to present the revised proposal for the ministry and its independent institutions. Mr. Speaker, a revised amount of 672.3 million is proposed for the Administration of Justice Organization 1200. The increase in tech is necessitated by the addition of 𝗣𝗂𝗏𝗄 High Court and library management system. This allocation is intended to establish a high court in 𝗣𝗂𝗏𝗄, as well as to improve and refurbish judicial officers' residence and court premises, with the primary objective of enhancing security and ensuring conducive living and working environment for members of the judiciary. The Attorney General's Chambers, Organization 1300, requires 314.8 million, which will be directed towards the refurbishment of the Attorney General's Chambers headquarters building, construction of new offices in Lohbatsi and Phalape, as well as the takeover of prosecution duties from Botswana Police Services. These initiatives are aimed at enhancing
institutional capacity, and strengthening service delivery within the justice system. An amount of 244.7 million is proposed for the Office of the Ombudsman, Organization 1700. The request is intended to facilitate the construction of office accommodation in 𝗂𝗏𝗄, Maung, and Frankston, as well as building capacity, human rights education, and survey to strengthen the institutions' oversight capacity and enhance public accountability mechanism, as well as reviewing the operational act and give teeth to the Ombudsman. Mr. Speaker, to promote fairness and efficiency in labor relations, I request 266.3 million for Industrial Court, Organization 2100. The funds will be directed towards upgrading infrastructure, enhancing service delivery through digitalization, and improving accessibility of service to all citizens. Mr. Speaker, the revised amount of 386.1 million for the Ministry of Justice and Correctional Services, Organization 2900, is requested thereof. The initial total cost for projects under the ministry, which included Botswana Prison Service, was erroneously calculated at 4.578.9 billion. This emanated from double counting subtotals for Botswana Prison Service projects, which I alluded to above. The ministry plays a pivotal role in policy development and oversight. It is also responsible for promoting the protection of human rights and providing humanitarian support to asylum seekers and combating human trafficking, as well as rehabilitation and reintegration of offenders. The funds requested are for establishment of legal aid Botswana offices in various areas and infrastructure improvements at Dugwi refugee camp. Mr. Speaker, I request an amount, not an amount. I request an amount of 2.096.4 billion for Botswana Prison Service, which is Organization 3500. The funds requested are for execution of infrastructure projects, in brackets, refurbishment and construction of prison facilities and staff houses, agricultural infrastructure improvements in various prisons, establishment of prison air arm, procurement of prison security and communication equipment and vehicles, as well as upgrading of prison information management system. The refurbishment and construction of prison facility is to ensure that inmates are not housed in dilapidated infrastructure that does not respect their human dignity. Mr. Speaker, a revised amount of 169.4 million is requested for the Office of the Receiver, Organization 3100, to construct customized warehouses in Gaborone, Lobatse, and Francistown in order to secure storage for properties entrusted to the receiver. The funds are also required for the enhancement of asset recovery systems and to strengthen digital management of seized and recovered assets. The increase was necessitated by the increased tech for Gaborone warehouse, which was underestimated in the beginning. I request 143.1 million for Land Tribunal Organization 3200 for construction of offices in 𝗂𝗏𝗄 and Maung, as well as construction of staff houses in Maung and procurement of BHC houses in 𝗂𝗏𝗄. This will provide an enable environment and boost staff morale. Mr. Speaker, the total funding request for the justice sector under NDP 12 amounts to 4.3 billion after the correction of that error I spoke about. Of this, 1.6 billion is earmarked for ongoing projects, while 2.7 billion will finance new initiatives. As members from the other side of the aisle were saying we don't have our own projects, now you can see that we've got 2.7 billion financial for our own projects. These resources represent a transformational investment in modernizing and integrating our justice delivery systems.
Through this targeted investment, the ministry reaffirms its commitment to a justice system that is accessible, transparent, efficient, and responsive to the needs of all Botswana. Mr. Speaker, in conclusion, justice lies at the heart of our national values, being democracy, unity, and fairness. Through the interventions outlined in NDP 12, we reaffirm our commitment to building a just, accountable, and inclusive Botswana. With your support, we will continue to modernize our justice institutions, promote human rights, and enhance peace and stability. Together, we will ensure that Botswana remains a beacon of democracy and good governance and the rule of law on the African continent and beyond, not the rule of man. There is a distinction between rule of law and rule of man. Mr. Speaker, this concludes the ministry and its independent department presentations on the funding request for the National Development Plan 12. I therefore move as follows: that in promoting justice, which everyone is born free and equal, we move as follows: that the revised sum of 672,300,000 pula for administration of justice, organization 1200, that the sum of 314,800,000 pula for Attorney General's Chamber, organization 1300, that the sum of 244,700,000 pula for the Office of Ombudsman, organization 1700, that the sum of 266,300,000 for the Industrial Court, organization 2100, that the revised sum of 386,100,000 pula for the Ministry of Justice and Correctional Services, organization 2900, that the revised sum of 169,400,000 pula for the Office of the Receiver, organization 3100, that the sum of 143,100,000 pula for the Land Tribunal, organization 3200, that the sum of 2,096,400,000 pula for Botswana Prison Services, organization 3500 be approved respectively and stand part of the development budget of the National Development Plan 12 estimates. I thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Minister. Switch off the microphone, please. Order. Honorable members, the debate on this will continue tomorrow, or will begin tomorrow. Honorable members, remember when I started, I said that I will provide a ruling on Honorable Felicia's matter related to the issue that he raised. Honorable members, I'm satisfied that Honorable Furniture has provided evidence to substantiate his averment. Just for your benefit, you just go to the page 11 of a tender document by the Department of Teacher Training and Technical Education. I'll just go to number 3 of the additional conditions of the tender, that all the financial compliant bidders will be shortlisted and their details will be submitted to Directorate of Intelligence and Security, DIS, for security clearance. Non-compliance with DIS clearance, that bidder will be disqualified from further evaluation. As I've said, I am satisfied with the evidence that it substantiates his averment prima facie. Procedure, Mr. Hang on. Now, Order 59.1, the Speaker shall be responsible for the observance of the rules of order. His or her decision on a point of order shall be final, only reviewable by the Business Advisory Committee.
this matter is closed. As it is now 6 o'clock, I shall now call No, sir, upon... procedure, Mr. Speaker. I shall now call upon Honorable 𝗤𝗏𝗏𝗂𝗏𝗏𝗂𝗏, Minister of Environment and Tourism, to move a motion of adjournment. Honorable Muluti. Thank you very much, Mr. Speaker. And now that it is 6 o'clock, I wish to move that this House do now adjourn. Order, honorable members. The question is that this House do now adjourn. Order, honorable members. Honorable members, the question is that this House do now adjourn. As many as are of that opinion say aye. Aye. On the contrary say no. No. The ayes have it, the ayes have it. Honorable members.